So I welcome you all to this program, Consumer Guidance Seminar on Digital Financial Services. So இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இந்த டிஜிட்டல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் பற்றின ஒரு செமினார் தான் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரீசன் என்னன்னாக்கா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸுங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாகிடுச்சு இல்லையா. டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயமா போயாச்சு ஆக்சுவலாக, எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் த பேண்டமிக். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் அஸ் யூஸ் சம் பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் தி அதர் டு டிரான்சாக்ட் டிஜிட்டலி. ஸோ அது பற்றின விஷயங்கள் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கா, அதில் என்ன மாதிரியான சர்வீசஸ் இருக்குது, அதில் என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, அதுக்கு என்ன மாதிரியான தீர்வுகள் இருக்குது, அதில் எப்படிலாம் நம்ம ஃப்ராட்ஸில் மாட்டிக்கிறதுக்கான லைக் என்ன மாதிரியான ஃப்ராட்ஸில் நம்ம மாட்டிக்கக்கூடியதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் மெயினாக நாங்கள் இந்த செமினாருக்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து இன்னொரு ரீசன் வந்து வேர்ல்ட் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே. அது வந்து மார்ச் 15 எவ்ரி இயர் கொண்டாடப்படுற ஒரு விஷயம், மெயின்லி ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சாருக்கெலாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இது. ஸோ பெனிஃபிட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மார்ச் 15 எவ்ரி இயர் இஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆஸ் வேர்ல்ட் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே. டிசம்பர் 24 வந்து நேஷ்னல் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே இந்தியாவில் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த வேர்ல்ட் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே இப்போ 15 அன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு இந்த வருஷத்து தீம் வந்து ஃபேர் டிஜிட்டல் ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் டாபிக். ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து அப்பப்போ இருக்கிற என்ன மாதிரியான மேஜரான இஷ்யூஸ், மேஜரான இது வந்து டாபிக் வந்து வேர்ல்டு வைட் குளோபல் லெவலில் வந்து இருக்கோ, என்ன மாதிரியான சப்ஜெக்ட் வந்து முக்கியமான விஷயமா இருக்கோ அதை வந்து தீமாக அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. கன்சியூமர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல்னு ஒரு இது இருக்குது, ஒரு ஆர்கனைசேஷன், லண்டன் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன். அவங்க தான் யூஸ்வலாக எவ்ரி இயர் இந்த தீம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து அதை வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் ஹூ ஆர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் வில் அடாப்ட் த சேம் தீம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த வருஷத்துக்கு ஃபேர் டிஜிட்டல் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது ரிலேட்டடாக நம்ம எங்கள் சிஏஜிலேருந்தும் கூட நாங்கள் வந்து வி தாட் வி வில் ஆர்கனைஸ் திஸ் ஈவென்ட் ஃபார் டுடே. ஸோ கம்மிங் டு த ஆர்கனைசேஷன், ஐ ரெப்ரசன்ட் சிட்டிசன் கன்சியூமர் அண்ட் சிவிக் ஆக்ஷன் குரூப், சிஏஜின்னு சொல்லிட்டு. வி ஆர் அ 36-year-old organization based out of Chennai, non-profit organization based out of Chennai. We work on எங்களோட core areas of work வந்து consumer protection, environment protection, and we work on urban issues as well. ஸோ இந்த வருஷத்து தீம் இது அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து we thought we will organize. I would like to specially thank Mr. Selvaraj from FedCourt India who has actually helped us in coordinating this event. கம்ப்ளீட்டாக வந்து வென்யூலேருந்து இங்கே எல்லாமே எல்லா லாஜிஸ்டிக்ஸும் வந்து சார் ஹஸ் ஹெல்ப்ட் அஸ் அவுட். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். எங்களோட இங்கே வந்திருக்கிற கன்சியூமர் ஆக்டிவிஸ்ட் எல்லாரும் வந்து ஃப்ரம் த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து ஆக்சுவலி நாங்கள் என்ன பண்ணினோம்னா ஒரு சின்ன சர்வே ஒன்று பண்ணினோம். ஒரு அரௌண்ட் 3,500 consumers we have done a survey across the state in 10 districts of Tamil Nadu to understand கன்சியூமர்ஸ் வந்து இந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் மோஸ்ட்லி அதை யூஸ் பண்ணுறவங்களோட தான் பார்த்துருக்கோம். என்னமான இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, அதுக்கான தீர்வுகள் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கா, எப்படி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வி தாட். அனுபூதி, ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி, ஐ ஜஸ்ட் ஃபர்காட் தட். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ்? நோ, லிட்டில்? ஓகே, ஃபைன், கிரேட். ஸோ அனுபூதி இஸ் ஃப்ரம் பெங்களூர். அண்ட் ஸோ எனக்கு அது அவங்க பெங்களூர்லேருந்து மறந்து போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் நாங்கள் வந்து we did a small survey actually to understand consumers' perspective, like how their understanding of this digital transaction space was. Hello sir, please. So Savita, my colleague, will be presenting the findings immediately after this. So and we are joined by Mr. Vinodh Rajkumar from the Reserve Bank of India. So he will also be enlightening us on the various payment modes that are available and the redress mechanisms that are available. And Anubhutie is from Dvara Research, and she will also be talking to us about inclusivity in digital finance. So எல்லாரும் அதில் இருக்கணும் இல்லையா. அந்த டிஜிட்டல் ஃபினான்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது அது வந்து அரசாங்கம் வந்து அதை மேஜராக புஷ் பண்ணுறாங்கங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் சென்ட்ரல் லெவலில். ஸோ அது வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது வந்து பெனிட்ரேட் ஆகியிருக்கு, கிராமங்களில் இருக்கிறவங்க, விமன் எல்லாருக்கும் அதே லெவல் ரீச் இருக்கா, ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கா,
விமனுக்கு ரூரலில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கெல்லாமும் அதே மாதிரி ரீச் இருக்கா, என்ன மாதிரியான கேப்ஸ் எதுவும் இருக்குது, how that needs to be addressed அப்படிங்கிறத பற்றி தான் Anubhuti will be talking to us today. And will be joined over Zoom by Mr. Yogesh from Money Life. So he will be talking about online frauds. So what kind of online frauds we are likely to be subjected to, என்ன மாதிரியான ஃப்ராட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு நம்ம வந்து ஏமாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, அண்ட் ஹவு டு ஆக்சுவலி say protect ourselves and data protection, data compromise எப்படி ஆகுது, அதனால என்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்குது. See, we go about giving our personal information everywhere, right? So we don't realize அதனால என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் வரும்னு சொல்லி. ஸோ இந்த டாபிக் வந்து மிஸ்டர் யோகேஷ் இஸ் கோயிங் டு கவர். Okay, so I would like to thank the students also, especially because they also participated in the survey, correct? Yes, so they have also responded to the survey. So I'm very happy to have you all here, and kandipa idu vandu oru enlightening session ah irukum. I'm also anticipating and looking forward to this, as you all are. Thank you all for joining us today. I welcome you all. Thank you very much. Thank you. Yeah. Good morning, everyone. So இப்போ சரோஜா சொன்னாங்க இல்லையா that we conducted a study. So அந்த study வந்து across தமிழ்நாடு we covered around 10 districts cover பண்ணி எடுத்தோம். So just to understand digital financial services, அதனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மக்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும், எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் தேவைப்படுது, வேறு என்னென்னலாம் வந்து கன்சியூமர்ஸ் ஷுட் பி அலர்ட் ஆன், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணோம். ஸோ யூ ஆல் நோ தட் வேர்ல்ட் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டேவோட தீம் ஃபேர் டிஜிட்டல் ஃபினான்ஸ். ஸோ ஈவன் நம்ம இந்தியாலையும் எல்லாருமே வந்து வி ஆர் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் சேஃப் அண்ட் செக்யூர் டிஜிட்டல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ், அதை சுற்றி தான் நம்ம ஆக்சுவலி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த ஒரு 10 to 15 minutes ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷனும் எப்படி இருக்குது, மக்களோட பார்வை எப்படி இருக்குது, அவங்க அனுபவங்கள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகணும். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க, சிட்டிசன் கன்சியூமர் சிவிக் ஆக்ஷன் குரூப் இது 36 இயர்ஸாக இருக்கிற ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். வி ஒர்க் ஃபார் 3 thematic areas: consumer protection, environmental protection and urban governance. Then இப்போ இந்த ஸ்டடி பார்த்தாக்க ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ. ஸோ எதுக்காக வந்து இந்த ஸ்டடி நாங்கள் எடுத்து பண்ணோம், கன்சியூமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும், எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு டிஜிட்டல் ஃபினான்ஸ் ஸ்பேஸில் அவங்களோட நாலேஜ் இருக்குன்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காகவும் இந்த ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணது. ஸோ ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ தட் வி கண்டக்டட் இன் 10 districts ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சென்னை, கோயம்புத்தூர், மயிலாடுதுறை, தேனி, திருவள்ளூர், திருவாரூர், செங்கல்பட்டு வரைக்கும் we did the study, and we managed to get responses from 3,650 consumers in Tamil Nadu. So இந்த டிஜிட்டல் பேங்கிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி we should also know the advantages of digital finance. So you all know that why should we need to use digital finance. ஏன் வந்து நம்ம இந்த ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இல்லைன்னா ஆன்லைன் பேங்கிங்கை வந்து நம்ம ஏன் எடுக்கலாம், எதுக்காக அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறவங்க ஓகே, யூஸ் பண்ணாதவங்க வந்து எதுக்காக அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் அட்வான்டேஜஸ் இல்லாமல் ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்காது மக்கள் மத்தியில். ஸோ அது ஏன் பாப்புலராக இருக்கா, அப்போ அதில் என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போனாக்க, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நம்ம ஒரு பேங்க்குக்கு போயிட்டு ஒரு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதை கம்பேர் பண்ணும்போது, இல்லை ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ஒரு பொருள் வாங்கும்போதோ இல்லை ஒரு சேவை பெறும் பொழுதோ நம்ம அந்த இடத்துல போயிட்டு பணம் கொடுத்து அதை பெறத்துக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆன்லைன்லேயே எல்லாம் பண்ணிடலாம், கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். தென் முக்கியமாக சேவ்ஸ் டைம், சேவ்ஸ் மணி, அண்ட் ஈஸியாக நம்ம வந்து பொருட்களை வாங்க முடியும். கரெக்டாக ஜஸ்ட் ஒரு ஷாப்புக்கு போயிட்டால் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி இல்லை ப்ரைஸஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணி நம்ம பார்த்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் என்னென்னலாம் காம்படிஷன் இருக்குது, காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸஸில் ஆன்லைனில் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தே நம்ம வந்து டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் சூஸ் பண்ண முடியும். ப்ரைஸஸையும் நம்ம வந்து ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணி எது பெட்டராக பெஸ்ட்டாக இருக்குது, குவாலிட்டி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, மக்கள் ரிவ்யூஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் ஈஸியாக நம்மளால் வந்து
ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதை பார்த்துட்டு தென் வி கேன் ஆக்சுவலி டிசைட் என்ன வேணும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் திங் வித் டிஜிட்டல் பேங்கிங் இஸ் தேர். அண்ட் ஸோ இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் பில் பேமெண்ட். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம ஜென்ரல் கன்சியூமர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பேசிக்காக எல்லாருக்கும் இருக்கிற விஷயம், தேவைப்படுற விஷயம், எவ்ரி மந்த் நம்ம வந்து பில் பேமெண்ட் பண்ணுறது தான். ஸோ நம்ம வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டியில் இருந்து நம்ம ஃபோன் பில் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலாகவே நம்ம ஆன்லைனில் வந்து பே பண்ணிடலாம். ஒரு கடைக்கு போயிட்டு தான் ஃபிசிக்கலாக இருந்து பண்ணணும், ஃபிசிக்கலாக க்யூவில் நின்று தான் நம்ம வந்து பில் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தட். அண்ட் நம்ம வந்து பேங்க்குக்கு போயிட்டு பாஸ்புக்கை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி எவ்வளோ இருக்குது, என்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வி கேன் கோ டு நெட் பேங்கிங் போன உடனே அந்த பர்டிகுலர் சைட்டுக்கு போன உடனே வி கேன் செக் அவர் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ. ஸோ விச் இஸ் என்ன சொல்கிறது, நம்மள மாதிரி மக்கள், முக்கியமாக அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், ரைட்? தென் we don't need to step out of our house, especially இந்த ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து நம்ம வெளியில் போய் தான் நம்ம ஃபிசிக்கலாக நம்ம ப்ரெசன்ஸ் கொடுத்து இதோட சேவைகள்லாம் பெறணும் அப்படின்னு அவசியம் இருக்காது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் பேங்கிங். இதனால தான் பாப்புலராக வேர்ல்ட் லெவல், வேர்ல்ட் வைட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. இது எதுக்காக முக்கியமாக இந்த அட்வான்டேஜஸ்னால், மக்கள் வந்து இது தெரியாமல் இருக்கிற மக்கள், யூஸ் பண்ணாத இருக்கிற மக்களும் இருக்காங்க, ஃபீச்சர் ஃபோனோடு இருக்கிற மக்களும் இருக்காங்க, அந்த ஃபோன் கூட இல்லாத மக்களும் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து இட் ஷுட் ரீச். ஆக்சுவலி இதனோட அட்வான்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கும் போய் சேரணும், அவங்களும் இதனோட அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் வந்து தே ஷுட் ஆல்சோ கெயின் ப்ராஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ அதனால் இட் ஷுட் ஆக்சுவலி கோ இன் டு எல்லா மூலை முடுக்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த டிஜிட்டல் பேங்கிங் பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு கண்டிப்பாக இருக்கணும், அதனோட அட்வான்டேஜஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் அவங்களும் வந்து தே கேன் இம்ப்ரூவ் அண்ட் அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தையும் வந்து அவங்க பெட்டர் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, வி saw the pros. ஸோ அதில் என்ன இப்போ நமக்கு நெகட்டிவிட்டி இருக்குது, என்ன அப்படின்னு இப்போ சேலஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தாக்கா, ஆல் நோ தட். ஸோ நம்ம இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரியில் ஜெண்டர் கேப்புங்கிறது நிறைய இருக்குது. இன்னும் நிறைய பிளேசஸில் வந்து ஃபோன்னா மேல் கிட்ட தான் இருக்கணும், ஃபீமேல் கிட்ட வந்து அது ரெண்டாம் பட்சமாக தான் போகும், ஒன்று செகண்டரி ஃபோன் போகும். நான் சொல்கிறது மிடில் கிளாஸ், லோவர் மிடில் கிளாஸ் இந்த மாதிரி பிளேசஸ்லலாம் சொல்கிறேன். முக்கியமாக வில்லேஜஸில், டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அது வந்து ஒரு ரெண்டாம் பட்சமாக தான் பார்க்கப்படுது. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப லேட்டர் பீரியடில் தான் கிடைக்குது. ஸோ இது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குது. தென் எழுத படிக்க தெரியாதது. ஸோ நேராக போயிட்டு பேசி ஒரு விஷயத்தை வந்து கேட்டுப்பாங்க. பட் டிஜிட்டல் பேங்கிங்னு பார்த்தாக்கா ஒரு ஃபோன் எடுத்தோ இல்லை ஒரு லேப்டாப்போ இல்லை கம்ப்யூட்டரோ பார்த்து அதில் வந்து என்ன இருக்குன்றத படிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இல்லிட்ரஸி அப்படிங்கிறது அது ஒரு மேஜர் ரீசனாக இருக்குது, சேலஞ்சாக இருக்குது. அண்ட் நோ ஆக்சஸ் டு ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஸோ இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்து government is actually facilitating people like even the button phonesலாம் கூட we can use digital payment பண்ண முடியும், using a particular link, அந்த SMS மூலமாகவே பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க வெரி ரீசெண்ட்லி. ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் காட்டிலும் அதனோட இது வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். பிகாஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாதவங்களாம் அதனோட பலனை பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்திருக்கு. ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாததும் அது ஒரு சேலஞ்ச் தான். பிகாஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டரே ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்குள்ளார கொண்டு வந்துடுறோம். ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு பட்டன் ஃபோன்லேயோ இல்லை ஃபோன் இல்லாதவங்களுக்கோ அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் விஷயமா இருக்கும். தென் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஸோ வி டென் டு ஆக்சுவலி நம்ம கையில் ஃபோன் இருந்தோடனே நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே அதில் ஏதாச்சும் ஒரு அப்ளிகேஷனில், ஏதாச்சும் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம பட்டன் ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஒன்று நம்மளோட வேலைக்காகவோ இல்லைனா என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபண்ட்காகவோ ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை போட்டால் ஒன்று நமக்கு அதனால் ஏதாச்சும் ஒரு பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படின்றத நினச்சி போடுவோம். இல்லைனாலும் நம்மளை அறியாமலே வந்து ஓகே கேட்குறாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம், அதனால என்ன இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கேர்லெஸ்னஸ்னால கூட நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனை ஃபீட் இன் பண்ணுறோம். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு சேஃபாக இருக்கிறது இஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் இன் த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு. அண்ட் added to that frauds, scams. So frauds you all know. So hack பண்ணுறது is another major problem. ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ராடுலண்ட் லிங்க் நமக்கு அனுப்புவாங்க, எஸ்எம்எஸ் மூலமாக அனுப்புவாங்க, இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் கியூஆர் ஸ்கேன் மாதிரி அனுப்புவாங்க, இல்லைனா இமெயில்ஸில் வந்து இமெயிலாக நமக்கு வந்து அது வரும். ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாலே வந்து அன்னெசரி ஹார்ம்ஃபுல் வெப்சைட்ஸ்குள்ளே கூட்டு போகும். ஸோ விச் இன் டர்ன் வி வில் லூஸ் அவர் மணி.
ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ராடுலண்ட் திங்ஸ்லாம் இருக்குது. தென் அகைன் நம்மளோட டேட்டா காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆர் ஆல் சேலஞ்சஸ் இன் த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு. ஸோ நம்ம சர்வேல வந்து ஆக்சுவலி என்ன நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ வி ஆக்சுவலி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த பீப்புள். நாங்கள் வந்து சர்வே எடுக்கும் போதே வி மேட் ஷுர் தட் அட்லீஸ்ட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டல் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுற மக்களாக பார்த்து தான் ஆக்சுவலி போகணும். ஸோ ஒரு 100 பேரை பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் 80% ஆஃப் பீப்புள் வந்து தே ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் டிஜிட்டல் பேங்கிங்னா என்ன அப்படின்னாச்சும் அவங்க கேள்விப்பட்டிருக்காங்க. ஒரு 80% பீப்புள். அதுலேயும் வந்து பார்த்தாக்கா ஒரு 60% ஆஃப் 60% ஆஃப் மக்கள் தான் அதை வந்து ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க டிஜிட்டல் பேங்கிங்கை. ஸோ இந்த மிச்ச மக்கள்லாம் ஆக்சுவலி ஏன் தெரிஞ்சிருந்தும் யூஸ் பண்ணலை இல்லை யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த சேலஞ்சஸ்லேருந்து இருக்கிற விஷயங்களும் இதில் வரும். அவங்களுக்கு ஒன்று எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாமல் இருக்கும், இல்லைனா அந்த லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளமாக இருக்கும், இல்லை சுத்தமாக எழுத படிக்க தெரியாமல் இருக்கும், இல்லை எந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா படித்தவங்களுக்கோ இல்லை நல்லா அதில் விஷயம் தெரிஞ்சவங்களுக்கோ வந்து எப்படி சேஃபாக இருக்கும் செக்யூராக இருக்கும் தெரியாது. அதனால் நான் டிஜிட்டல் பேங்கிங் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மை நம்ப மாட்டாங்க. ஸோ அதனாலே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், ஸோ இது மக்கள் மத்தியில் வந்து பெருமளவு டிஜிட்டல் பேங்கிங் வந்து அதிகமாக இருந்தது வந்து இந்த கடந்த 2 வருஷமாக தான். இது வந்து சர்வேலேருந்து தான் தெரிஞ்சுது. மெயின் ரீசன் வந்து பேண்டமிக் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அப்போவே நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் டு த ஷாப், டு த சர்வீஸ் பிளேசஸ், இல்லை ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனாலும் சரி, பணம் கொடுத்து வாங்குறதுனாலும் சரி, பேங்க்குக்கு போகிறதுனாலும் சரி, ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்குறது, மணி ட்ரா பண்ணுறது, மணி கொடுக்கறது, இது எல்லாமே வந்து பெருமளவு வந்து மாறின இடம் வந்து இந்த பேண்டமிக் வந்ததுலேருந்து தான். ஸோ அதுலேருந்து தான் வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் யூஸிங் திஸ் டிஜிட்டல் பேங்கிங். ஸோ அது ஃபாலோட் பை சில பேர் வந்து 2 to 3 years 5 years அந்த மாதிரி வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதர் தேன் திஸ், பெருமளவு மக்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் டிஜிட்டல் பேங்கிங்கில் என்னென்னா அது நெட் பேங்கிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறது. நெட் பேங்கிங் மூலமாக அவங்களோட பேங்கிங் சைட்ஸ்க்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனை வந்து அதில் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து பெருமளவு டே டு டே லைஃப், ஈவன் யங்கர் ஜென்ரேஷன் பீப்புள் அண்ட் அதர் பீப்புள் சின்னதாக அது 100 ரூபாய்க்கு 50 ரூபாய்க்கு ஈவன் சம் 5,000 10,000 கூட வி ஸ்டார்டட் யூஸிங் யூபிஐ லைக் யூனிஃபைடு இன்டர்ஃபேஸ் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க. ஸோ பேமெண்ட் ஆப்ஷன் அது. அதில் என்னென்னா இந்த ஜிபே, ஃபோன்பே, பேடிஎம்லாம் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அது மூலமாக வந்து பே பண்ணுற அந்த பழக்கம் நமக்கு நிறைய வந்துடுச்சு. ஸோ அதன் மூலமாக ஜிபே எதுனாலும் ஜிபே எடுப்போம், மணி டிரான்சாக்ட் பண்ணுவோம், ஜிபே நம்பர் என்னன்னு கேட்போம், இல்லைனா ஃபோன்பே இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க, இல்லை பேடிஎம் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற விஷயங்கள் பெருமளவு நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ ரீசன் வந்து வி ஆல் நோ தட் இட்ஸ் ஈஸி, சேவ்ஸ் டைம். போயிட்டு நம்ம ஒரு தடவையும் அக்கௌண்ட் நம்பரை டைப் பண்ணணும், பின்னை டைப் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஒரு தடவையும் ஓடிபி வரும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரே டைப் ஆஃப் ஓடிபி ஃபார் ஆல் த டைம். இந்த யூபிஐ பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம ஒன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி கன்வீனியன்ட் ஃபார் பீப்புள் அண்ட் இட் ஆப்வியஸ்லி ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் இ-காமர்ஸ். அண்ட் அனதர் திங் தட் நோட்டட் திங் அந்த சர்வேல வந்து நாங்கள் பார்த்தது என்னென்னா, ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்பாண்டன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வச்சு டிஜிட்டல் பேங்கிங்கை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறது ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி தெரியாமல் இருக்குது. வி ஆல் நோ தட் நம்மளோட பாஸ்வேர்டோ இல்லை பின்னோ, டெபிட் கார்டோட பின்னுமே வந்து நம்ம யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது, ஈவன் ஸ்பௌசஸ் கிட்ட கூட ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு நமக்கு சொல்லுவாங்க. பட் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கிட்ட நம்மளோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்து அவங்க மூலமாக நம்ம ஒரு பணத்தை வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்தே ட்ரா பண்ணி தர சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது இல்லையா. ஸோ இது வந்து தவறு, இதனால் வந்து ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்ற அவேர்னஸே ஆக்சுவலி கம்மியாக இருக்குது. ஸோ டிஜிட்டல் பேங்கிங்கில் பெருமளவு, அதாவது மோர் தேன் 50%க்கு மேலே இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஈஸி, கன்வீனியன்ட், இட் சேவ்ஸ் டைம், சேவ்ஸ் மணி அப்படின்றது இல்லாமல் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் இப்போ ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ரீசன்ஸ்ன்னு பார்த்தாக்கா, ஒன்று நம்ம இந்த டிஜிட்டல் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இப்போ ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் வந்து சர்வர் டவுனாக இருக்கிறதுனால, எப்போனா டக்குன்னு அவசரத்துக்கு நம்ம பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பேமெண்ட் பண்ணணுனாலோ இல்லை பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணணுனாலோ இல்லை வேறு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம அவைல் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் சர்வர் டவுன் ஆகிறதுங்கிறது ரொம்ப பெருமளவு இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது.
தென் டிலே இன் ரீஃபண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு இ-காமர்ஸில் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு லைக் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு ரெப்யூட்டடான ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதோ இல்லைனா என்னன்னே தெரியாது, பட் ஸ்டில் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் நமக்கு பிடிச்சிருக்கோம், அதனால நம்ம அதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு போனாலுமே வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ரீஃபண்ட் ஒன்று வராமல் இருக்கிறது இல்லை டிலேடாக வர்றது. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பெருமளவு இருக்குது. ஏன்னா இது எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இன்னும் மக்களுக்கு வந்து தெரியல, நமக்கு தெரியல. தோ நம்ம வந்து கஸ்டமர் கேரை ரீச் பண்ணாலும் எந்த அளவுக்கு அதை அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க்காக இருக்கும். ஸோ அது இப்போ இருக்கிற ரொம்ப மேஜர் ரீசனாக இருக்குது ஒரு இந்த டிஜிட்டல் பேங்கிங் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுல. தென் 3/4 ஆஃப் த கஸ்டமர் வந்து ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தாக்க கண்டிப்பாக கஸ்டமர் கேரை ரீச் பண்ணுறாங்க. பட் ரீச் பண்ணாலும் வந்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாகவோ இல்லைனா அவங்களுக்கு தேவையான சொல்யூஷனும் கிடைக்குதா அப்படின்னா இட்ஸ் அகைன் அ கொஸ்டின் மார்க். ஸோ அது இல்லைங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ரம் தி ஸ்டடி ஆக்சுவலி வாட் we wanted to say is we need a very strong redressal mechanism, we need a very strong regulatory framework. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற பேங்கிங் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், யூபிஐ பேமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை இ-காமர்ஸாக வாட் எவர் இட் இஸ், இந்த டிஜிட்டல் பேங்கிங்கை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்ஒர்க் வேணுங்கிறது தான் எங்களோட கோரிக்கை. தென் லைக் for example top services for which digital banking is used அப்படின்னு பார்த்தாக்கா we all know that money transfer பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், இல்லைனா வந்து பில் பேமெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அண்ட் இ-காமர்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு நம்ம அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதிகப்படியாக இதுக்கான ஒரு ரெட்ரஸல் மெக்கானிசமும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசமும் வந்து ஏற்படுத்தணும். தென் half ஆஃப் த ரெஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு வந்து தேர்ட் பார்ட்டியை வந்து என்கேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது தெரியாதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அதுலேயும் வந்து என்னென்னா இந்த 52% ஆஃப் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து தே அப்ரோச் கஸ்டமர் கேர் ஃபார் கிரீவன்ஸ் ரெட்ரஸல். அதில் இந்த பேலன்ஸ் 30% ஆஃப் பீப்புள் வந்து என்னென்னா தே சே எதனால் வந்து இந்த கஸ்டமர் கேர் சர்வீசஸ் வந்து இஃபெக்டிவாக இல்லை, அதனால் அவங்களுக்கு எதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பேடாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா ஒன்று ரெஸ்பான்ஸ் வராது, இல்லை ஆக்ஷன் வராது, இல்லைனா நம்ம கஸ்டமர் கேர் சர்வீஸ்க்கு வந்து ஃபோன் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி எங்கள் பணம் டெபிட் ஆகிடுச்சு, ஆனால் அந்த பணம் வந்து போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரல, இல்லை வேறு ஒரு இடத்துல கிரெடிட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க, என்னோடய அக்கௌண்ட்டுக்கு அது இன்னும் கிரெடிட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ராப்பராக அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பர்சன் வந்து அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க. ஐவிஆர்எஸ் கால் மாதிரி போகும், ஃபோன் பண்ணால் நீங்கள் 1 ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், 2 ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், 3 ப்ரெஸ் பண்ணுங்கன்னு வரும். அதுலேயும் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு சுருக்கிடுவாங்க. நம்ம ப்ராப்ளம் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அதில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கால்ஸ்லாம். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்காம போயிடுது கன்சியூமர்ஸ்க்கு. யா, திஸ் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி ஐ வாண்டட் டு சே. ஸோ இதுதான் எங்கள் ஸ்டடியிலேருந்து நாங்கள் சொல்ல வர்றது. அண்ட் எங்கள் கோரிக்கையும் அதுதான், ஸ்ட்ராங் ஒரு ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்ஒர்க் இருக்கணும், ஒரு நல்ல ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம் இருக்கணும். பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அதிகமாகிட்டே வந்துடுச்சுன்னு நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடுச்சு. அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸும் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போயிட்டுருக்கு. பட் எந்த அளவுக்கு அந்த ப்ராப்ளமை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்களும் வந்து அதிகமாகுது, இல்லை ஸ்ட்ராங் ஆகுது, ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்த்தா அது ஒரு ஸ்லோ பேஸில் தான் இருக்குது, விச் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் இனஃப் ஃபார் அஸ் டு அட்ரஸ் அவர் ப்ராப்ளம். ஸோ தட் இஸ் இட். தேங்க்யூ ஸோ மச். யா. So as the agenda says, I'm going to be talking about inclusivity in digital financial services. Before this one? Okay. So before I get started, as you can see on the slide and as you will have seen on your agenda slides as well, my name is Anubhutie Singh. I work for Dvara Research, which is a policy think tank that's based in India. And we work on research problems that try to promote financial inclusion for the last mile and for the financially vulnerable, the low-income individuals and enterprises, because we believe in the transformative power of finance. It is almost a transformative effort of digital finance, because so far we have seen the limitations of traditional finance, and with the introduction of technology, we've seen that it has been able to kind of explode and reach segments of populations that earlier could not be reached with traditional finance. So digital finance is important, but inclusivity in it is even more important. As we were seeing in the session below, we already recognize some kinds of prerequisites.
if I have the opportunity, maybe with the organizers, I will be able to pass this presentation to you after this, because it's got a lot of resources hyperlinked on it, which you can see after the presentation. So today, I think we're going to talk about two things in particular. One is just the present state of digital finance in India, just to get an understanding and a landscape of what digital finance is looking like. And I think the session right before this, the results from the survey that CAG did, already set a very good precedent. The next thing that we're going to do is, from the evidence that that my entire team's been able to collect from our various projects at Dvara Research, we think there are three kind of priorities that must take charge when it comes to consumer protection in the realm of digital finance. And as you can see, there are kind of like 4 sub-points which I'll be discussing under that. So I think these are just numbers just to kind of set the context. We all know that UPI has obviously taken a large leap ever since it started in 2016. In 2016, it started out with like 8 banks, and it was not very popular, but I think post demonetization and then obviously after the pandemic, UPI has become very popular. So as of January 2022, this is just 2 months ago, UPI registered 4.2 billion UPI transactions. These are the volume of transactions, and about 8,319 billion rupees were transacted between all of these volumes. Then, as of 2020, 6% bank loans and 50% NBFC loans were made through digital channels. This number is coming from the RBI Working Group report on digital lending that was released November last year. So, between traditional and digital channels, I think 6% were bank loans, 50% were NBFC loans. Then, as per the All India Debt and Investment Survey, this is the survey that's done in both rural and urban areas by the National Sample Survey Organization. 8 in 1,000 women and 41 in 1,000 men in rural areas have e-wallets. This is not on the slide, but another overarching insight from this particular survey is also that fewer women than men use debit cards and credit cards both in rural and urban areas, which is not a surprising statistic, but it's always good to kind of have in mind. Finally, I think it's interesting that Women's Day and International Consumers Day falls in the same month, because when we talk about consumers, we can't really be one-sided. Both men and women are consumers. So again, as it was pointed out in the previous previous session, there is a gender gap when it comes to smartphone ownership. And why this is important is because smartphone ownership, internet access, good mobile connectivity, these are all prerequisites to accessing digital channels in India, right? So we find that 25% women own smartphones in India compared to 41% of men. This is coming from an international survey that happens every year. And an in-house survey that we did on our own, this was for about 2,700 men and women from low-income households in India. We did a survey in Madhya Pradesh and Tamil Nadu. We found that 34% women own smartphones as opposed to 55% of men. So clearly, this is only when we're talking about ownership. There are also very differential usage patterns of smartphones themselves. A lot of times, smartphones are shared between family members. A lot of times, women use smartphones with their husbands or with their, their brother or their son. So there is a lot of erratic usage pattern for women, and that has implications for, say, digital lending, and that we'll discuss at a later point of time in this presentation. Next slide. Okay. So obviously, we know that the regulator is very committed to inclusive finance and digital finance. As Mr. Vinodh will come in the next session, he'll tell us about kind of the efforts that RBI has been making for inclusive finance in India. It remains one of the goals of RBI's vision and mission. And I think some of the recent kind of events that I want to call out are the UPI 123 Pay, which ma'am was just referring to in the previous session. This is the introduction of UPI for feature phones. So we're kind of moving away from purely smartphones and also have UPI for feature phones, because UPI has proved to be one of a very simplistic payment method for kind of everybody to use.
There did exist other payment methods for non-smartphone owners such as the USSD payment method or the Aadhaar-enabled payment system, but they were not able to kind of take off in the same way as UPI has. Along with UPI 123 Pay, Digi Sathi has also been released, which is a 24/7 kind of helpline for UPI and digital payments, which we all know is very important. Again, from the previous session, grievance redress is incredibly important, and to have a 24/7 helpline for consumers to be able to call on to and have their grievances or confusions or queries addressed is very important. Account aggregators. Just for context, I'm sure most of you already know, but account aggregators are a class of NBFCs that have been introduced by the RBI. What they do is they act as a pipe between, say, your bank and from any financial institution with whom you have financial information at present time, and they seamlessly provide it to another financial institution from which you're seeking probably a loan or some kind of other financial service. So this earlier was very focused on smartphones, and that was very ironic because the whole idea of introducing account aggregators was to bring in folds of people who earlier did not have data trails or did not have data history or credit history to be actually able to get loans. So while the focus of account aggregators earlier or at the development stage was smartphones, the master directions that started out with account aggregators did focus on designing for feature phones or for no phones at all, just having a web kind of interface for accessing account aggregators. And finally, and this is obviously not an exhaustive list, but just to call out, I think the integrated ombudsman was a very good move in that it actually dissolved the 3 separate ombudsman schemes that existed in India previously. And now we have one kind of ombudsman for all jurisdictions, for all kinds of problems. So it does away with different categories of complaints that earlier existed. And it also provides a single portal for all consumers to approach through written channels, digital channels, or physical channels. You can also mail, there is a single address to which you can mail a complaint. And that is very important because earlier there used to be a lot of kind of barriers in being able to register a complaint with the different ombudsmen that existed. So there was the banking ombudsman, the NBFC ombudsman, the digital transactions ombudsman. So now they are all integrated into one, which is a very good move. And while these are all very commendable efforts, as I said earlier, some of the research that we've been doing, we find that there is a little more to be desired. And while there is, at any point of time, anybody can come in and say that, the regulator needs to do X, Y, Z, and the list will always keep going on because the problems will always keep going on. But from our research, we found that there are about 4 things that we can focus in the meanwhile to actually strengthen consumer protection for digital transactions in India. Next slide. So the first one is the increased UPI frauds. So I know our later panelist is also going to be talking about this, so I'm just going to cover it in brief. But we saw the kind of very high volumes and transaction value of UPI, right? Along with it has come the excessively high fraud rate of UPI. So a couple of investigative journalists have done reports on this. The numbers are already in. We know that a lot of frauds are occurring due to the channel of UPI because of how simplistic the payment method is. So if I had to list out some ways about how fraud has been occurring, I think a lot of times the QR code that is sent for receiving payment actually ends up sending payment to the fraudster. Sometimes, I think actually that's the one that I can think of, but there are many others. And we see that 90% of the frauds on the platforms are orchestrated via UPI. Secondly, this is the only number that we have on record from say a law enforcement agency, but we find that the Hyderabad Cybercrime Police Station receives all of the cybercrime complaints that the Hyderabad Cybercrime branch receives. 80% of them are UPI related frauds. And why this is important to address is that
we are a nation which is not only using internet for the first time, but for a lot of populations we're using the mobile for the first time. A lot of us in the urban groups, it's very common for us to approach a bank, get a loan, but for a lot of people, say in our rural counterparts, the reality is still going to a local informal lender and, kind of getting a loan or being afraid of digital transactions. And what experiencing a fraud on a digital medium does, or what knowing that somebody has experienced a digital fraud does, is that it erodes your trust towards formal finance. In fact, we're just going to look at a video right now, but back in 2017, my team did a very qualitative deep study of how Indians perceive privacy and their disclosure of information with different groups. And we spoke to this one Panipuri guy in, I think it was Himachal Pradesh, who experienced a fraud, and this was not a UPI fraud, it was a regular fraud that he experienced due to identity theft, and he lost a sum of money, and after that he just said that he never wants to go back to formal finance ever again, which is a very dangerous territory to be in. We don't want a situation where people are shying away from formal finance or digital finance. So we'll just look at the video right now. Just click here. आ रहे हैं कंपनी की तरफ से द्वारा का, और तुम 210 रुपये डालो, वो डाले हमने तो उड़ गए ना आए ना कुछ। जब मेरा एटीएम का कोड मुझे पता है, मेरे पास एटीएम कार्ड है मेरा, तो सिर्फ बैंक वालों को पता है, शायद ना सिम वालों को पता है, ना फ़ोन वालों को पता है, ना जहाँ मैंने रूम लिया वहाँ डॉक्यूमेंट दिए उनको भी नहीं पता है। फिर कैसे पता है? 12,000 रुपये निकाल दिए, ऐसे नंबर दीजिए। गई 2 लाख तुम्हारे सिम में आ रहे हैं कंपनी की तरफ से द्वारा का, और तुम 210 रुपये डालो, वो डाले हमने तो उड़ गए ना आए ना कुछ। जब मेरा एटीएम का कोड मुझे पता है, मेरे पास एटीएम कार्ड है मेरा, तो सिर्फ बैंक वालों को पता है, शायद ना सिम वालों को पता है, ना फ़ोन वालों को पता है, ना जहाँ मैंने रूम लिया वहाँ डॉक्यूमेंट दिए उनको भी नहीं पता है। फिर कैसे पता है? 12,000 रुपये निकाल दिए, ऐसे नंबर पूछिए। उसने कहा ऐसा है तुम्हारा यहाँ बैंक का खाता बंद होने वाला है, अपना अकाउंट नंबर दो, आधार नंबर दो। पता चला कि कहाँ बता रहे थे कि रुद्रपुर से निकाला, कहाँ से उसने उसका। I know it was in Hindi, but I hope you guys were able to read the subtitles. But I think the larger point is, and obviously the study is a little dated, it's about 5 years old now. But the larger point that I was trying to make is that when somebody experiences fraud, not just you and I, where we might still be able to recover from a smaller fraud, when it happens to a more financially fragile, financially vulnerable individual, it's difficult for them to kind of scrooge up the trust to come back to digital finance again. And as a country, as as an economy, if digital finance is what we're trying to move towards, then these are the small kind of human touch points that we have to be aware of. Now, I'm also conscious that I have about 25 minutes, so I want to leave, say, 5-10 minutes at the end for questions or any engagement. So I think we'll just talk about the solutions. So in every slide that you see, you'll find, say, some solutions or some suggestions that we're providing to kind of alleviate the problem that we're discussing first. Next slide, please. So I think the first one is definitely improving awareness about fraud. So I think that's exactly what Sir and I were talking about. I think RBI is already releasing a lot of communiques. There was one communique, I think, just in January of this year with respect to UPI frauds.
And while that is great, I think one thing that we'll also have to consider is that a lot of our population, especially in rural areas, is not very literate. And we found from a separate survey, or also talking to our consumers who are on the field, say in Tanjavur, etc., where they've said that they would favor, say, videos or audios when it comes to warnings like these, when it comes to best practices, or telling them about, what the do's and don'ts of sharing information might be. Obviously, coming to groups like these, and you guys going to kind of smaller groups and talking to them about or making them aware about the kind of frauds that are developing and then occurring is always helpful. The second is robust liability standards. What we mean here is that at the moment, let's still keep talking about UPI frauds. If a UPI fraud were to happen, if you were using Google Pay or say Phone Pay, and if you were a victim of fraud, then it is very difficult to understand whether Phone Pay should have the liability of the fraud, or whether your bank, that you've linked with Phone Pay, they should have the liability of the fraud, or whether it's the account in which the bank in which the money has gone, they should take the liability. So for credit cards, we know that there is a card protection system that is very, very robust, that has been in play for many years. So for instance, if you were to experience a credit card fraud, somebody takes your credit card, they make a bunch of spends on it, there is a system where you can get your money back, or where the customer can be protected from all of the funds that they have lost. But a similar kind of structure is definitely needed for UPI, and in large for digital systems as well, digital payment systems as well. And that's something we're hoping would kind of be in the thoughts of the regulator. The next is mandatory reporting of frauds by the TPAPs. When I say TPAPs, this is the third-party application provider. So basically your Phone Pay, Google Pay, who are front ends for the UPI system at the back end, right? So all of these frauds that are occurring, they are all being recorded. In fact, the Phone Pay CEO has actually come out with some very aggregated numbers about what the proportion of UPI frauds might be on their platform. But we're saying that this should become mandatory to the regulator. And what that does is that it creates a kind of corpus of the kind of frauds that are occurring, the range at which they are occurring, if there are any new developments that are occurring, and that is helpful for both the provider and the regulator to recognize at a market level as to what the problem might be. So I've pointed out that one of these kind of registries is already being piloted. It's the Central Payment Fraud Information Registry, and so maybe you can tell us more about it later. But this is for reporting of payment-related frauds, fraud transactions by banks, non-banks, and prepaid payment instruments. And we're hoping that this is something that will take off, and that a central registry like this will kind of get established, that will not only act as a market monitor for the kind of frauds that are starting to occur, but also will be able to publish results at an aggregate level annually, or say quarterly, for providers and researchers to understand how we can best kind of alleviate this. And finally, market monitoring. This is one of our kind of more fringe suggestions, but it is also something that we're trying to do in-house in Dvara Research. When we say market monitoring, we're talking about gathering of intelligence from not just reported data from the providers and the regulators and all the kind of regulated entities, but also say from media reports, or from social media, or from web scraping, where you do see, say for instance, 5 days in a row that, some very fringe regional newspaper might be reporting a fraud. But there is no way right now to actually aggregate all of these reports, or because all of these news reports are telling us something, but since we don't have them all in one place, it's difficult to draw insight from it and actually take action at a more, at a market level or at a higher level. So if there was a market monitoring mechanism at the regulator level, or even at the provider level, where the regulator and the provider might be coordinating, then that can actually not just help stop or mitigate frauds at an ex post level, like after they have happened, but maybe when we start to see some kind of incidents that are kind of, blurping up, you can also prevent them ex ante, or before they have happened. Next slide. Then the next one is improved grievance redress. We saw from the previous session as well that there does need to be a very robust grievance redress system in place. I am going to present some facts, and then I'm going to talk about how
a poorly designed grievance redress can disproportionately affect vulnerable classes, and why that needs to be improved. So I think the first one is just an absolute number of about 303,000 complaints that were received by all the 3 ombudsman schemes in the financial year. I think it was it was just a 9-month period of July 2020 to March 2021. This number is obviously, and if I were to contrast that with the number of complaints that were kind of registered only with the digital ombudsman, it is 2,946. We did look at the UPI numbers in the starting, and UPI is obviously one of the digital payments that Indians are using right now. So we constantly see that the penetration of products or the penetration of credit does not correlate to the amount of complaints that are being received. Of course, ombudsman numbers might not be exactly what we should be looking for, because ombudsman is somewhat the last resort, where you first go to your provider or your bank, and when they don't resolve your problem, then you go to the ombudsman. So it is understandable why the numbers with the ombudsman might remain low, but even then we feel that the proportion is very low. And if we were to look at the annual ombudsman reports, say from last year or the year before that, we find that the number of complaints we receive from rural geographical areas is way lower than than the ones that we receive from urban areas. So that's another. And then finally, I think we're doing this pilot kind of experiment with an SRO, a self-regulatory organization for microfinance institutions. It's called MFIN. So we're trying to assess how their grievance redress mechanism system is doing. And from that, we received a very interesting insight, which is that of all the calls that MFIN receives in a particular period, only 41% of the calls that were made were by women, even though 100% of the customers were women. So this is something that we're also noticing from a couple of other studies by NIPFP or Gramvani, which have been studying consumer grievance redress systems, which is that women are very hesitant to approach grievance redress mechanisms, even though they might be the primary customers. A lot of times, the Gramvani study also noted that when say a customer receives a call back for a complaint that they may have made, or they may have called but their call dropped off, even when they're called back, they often pick up the phone and then they hand over their phone to their male counterpart. So clearly there is obviously some kind of friction between say women customers wanting to make complaints. So we'll try to understand in the next slide what we can do about it. So one is definitely more human touch points. So I think one great thing that the integrated ombudsman did was kind of doing away with, I mean, you still have to send in a written complaint, but the fact that there is just one address and one email ID to which you have to send a complaint, that is a very good thing, because earlier there was a problem of which jurisdiction you belong to or which ombudsman you have to complain to. But while that is great, we again have to recognize that there is a segment of our population which is illiterate, and they may read but they may not write, and even then they might find the procedure of writing or representing a complaint in a correct manner a little cumbersome. So some studies in Kenya and South Africa have found that when you have human touch points on ground who can actually take on your complaints, who can take on your queries, that is actually a lot more, that enhances consumers' trust in finance and in the system that they're part of. And at the moment, we've already got banking correspondents on ground who do some part of this job. They are able to kind of handle queries from consumers. But if they were also had the capability of, say, being able to register complaints and forward complaints to an integrated backend, that would be great. Also, women banking correspondents at the moment are fewer in proportion to male banking correspondents, but we do find that women are more comfortable talking to women banking correspondents. So if they were increased on ground, or if this feature was expanded to banking correspondents, maybe more women would be able to come forward and register their grievances. The next is improved categorization and prioritization of the complaints. So as I said earlier,
in the previous kind of ombudsman schemes, a lot of complaints used to get rejected by the ombudsman because they might either not fall in the correct jurisdiction. For instance, I might be, say, in Bangalore, but I ended up filing a complaint with the North Zone Ombudsman, so it would get rejected. Or earlier there used to be grounds of complaints where if my complaint did not fall in the correct categorization of the complaint, then that would get rejected. So presently, I think what the integrated ombudsman has done is that it has done away with all of these categories, and now it only has a deficiency of service kind of grounds for complaints. So if you find that there is any deficiency with your service provider, you are able to file a complaint. What we're going ahead and saying is that this is great on the front end, it's a great job done for the consumer on the front end, but on the back end, if you could also have an improved categorization of complaints, that would actually ensure a uniformity and homogeneity of how complaints are being registered. So, for instance, you have a corpus of complaints and you have a robust categorization of complaints, then every time a new complaint comes in that is of the similar nature, you can actually go back to the previous kind of records of complaints and be able to treat similar complaints in a similar manner. Finally, within the same point, there can also be considered a prioritization of complaints. So one thing that MFIN, for instance, does is that it does have a certain set of or categories of complaints that they consider high priority. For instance, if the money has been, if a person has made payment for their particular EMI for that month, but that is not being reflected on their charter, and then that is also being kind of, they're being harassed by the banking correspondent or the repayment, the collections agent for the payment. Those kind of complaints are considered high priority and they're considered to be treated in, say, within 48 hours. So this is something we're thinking that the integrated ombudsman could do. Maybe it's already in the works because the integrated ombudsman is already in the works. So maybe a back-end prioritization of which complaints are urgent, which are not urgent can be considered. And finally, recording complaints data by gender and the nature of complaints. So right now when we look at the ombudsman report, we find that we only get data from kind of the modes in which it was registered, or the geographical areas in which it was registered, or the jurisdictions or the categories of complaints. But that is not able to provide us with an understanding of how it is that women complaints might differ from the complaints that men make, or the proportion of complaints that are made by women as compared to men. Why this is important is that we already recognize that there is a gap of literacy, a gap of smartphone ownership, a general gender gap between men and women in India. So when we try to understand when we collect disaggregated data between men and women or between the different kinds of complaints, we're able to understand or find the differential between the kind of problems that women are facing and men are facing, and then actually implement that to design gender-sensitive products or gender-sensitive grievance redress mechanisms. Next slide, please. Then product suitability. This is something that we talk about in Dvara Research a lot, which is to say that finance is incredibly complex, right? Like a lot of us don't even dabble in stock markets because of how complicated it might be. I don't know how many of us in the room have a health insurance or a life insurance. We know it's important, but it's just something that we don't want to engage with because the kind of threshold is so high. When you approach an LIC agent or you approach a health insurance agent, they're going to provide you with a bunch of premiums, a bunch of endowment schemes, a huge list of TNCs, and it's understandable that a lot of us don't want to engage with it. However, we also fail to and when I say we, I mean we in the group, but I also mean like the low income individual or women who do not find the need for say something like a health insurance product because they haven't experienced a health emergency so far. But that is the nature of emergency. It can come up anytime, and to not have an adequate financial protection is very dangerous. So what we're saying is with product suitability, we try to provide the onus of providing a good product or a suitable financial product for a person's financial needs, for the person's kind of life cycle within the provider. So the provider should take an assessment of what stage the individual or the customer might be in, and then provide an adequate product.
And this is somewhat being implemented by Dvara KGFS. This is the microfinance unit of the research organization that I work in, where a lot of times life insurance may be coupled with, the lending product that they are taking, simply because we understand that within 10 years, this person might be, say, out of steady employment. So I think I've covered everything that I've written on this slide, but I think the last thing, just to address the last bullet on this point, is also that, as I was saying, there is a lot of information to assimilate when you're dealing with financial products. And one problem that tends to persist is that there is an information asymmetry between the provider and the customer. The provider will always end up knowing more about the financial product than the customer will, unless a customer has obviously done their homework and, read all of the black print about the financial product they're engaging with. And that kind of usually, or sometimes results in the customer picking the wrong product for their needs. And you've seen the terms and conditions of mutual funds, of stuff like that, where it says that the responsibility lies solely with the customer. Next slide, please. So here what we're saying is, first have better disclosure instruments. So when we say better disclosure instruments, we don't mean longer terms and conditions, but we mean more clearer, more accurate, more assimilable information for the consumer. This is something that we also hear in the privacy policy debate, right? Where we say that, where you're signing up for a new privacy, for a new kind of app or something, they give you a long list of terms and conditions and you just say, I accept, and then you move on, because nobody wants to read the fine print. That might not be the case for financial instruments, but it should be, because financial products have the ability to transform lives, both in good or bad ways, based on the product that you've chosen. So one of the experiments that we did in-house was that of information disclosure of AT1 bonds. This is a very complicated financial product which has high risk, but it also has high kind of returns. And we kind of separated two groups, where one group was given proper, clear, accurate information about AT1 bonds and the risks associated with it, while the other one was not given kind of the accurate representation of the risk that the product carries. And we found at the end, obviously there are nuances to this finding, but what we ultimately found is that with better disclosure, or with better understanding of what the risk might be of the AT1 bond, consumers who were given this kind of disclosure did not take up that product. So one is definitely better disclosures or instruments. The second is simplifying products and tailoring them for customer needs. So here I want to call out a service called Toffee Insurance. This is based in Gurgaon. It's a service where they are kind of a middleman between the different insurance providers and the customer. So when I go in as a 26-year-old female to a health insurance provider, I will have to deal with a lot of health insurance policies and not be able to understand what an adequate policy might be for me, based on my lifestyle choices, based on my family's health history, etc. So what this particular provider, Toffee Insurance, is doing is that they take this kind of assessment from the customer, and they recommend a set of products that they think would be suited best for the customer. So here, while it's not very different from the customer doing their own research, here you also have the chance to talk to the kind of providers at Toffee Insurance and understand how different insurance providers, the policy from different insurance providers would impact them in the long run. So one is definitely simplifying products or tailoring them to consumers and their needs. And the final is combining financial products with corresponding services. Here again, I'm talking about health insurance, but I'm talking about an idea called managed care. Again, a lot of us don't have health insurance, including me. If I didn't have my employer's health insurance, I would not have health insurance at all. And that is a very dangerous position to be in. However, there is this experimental idea where along the healthcare provider and the insurance provider kind of come together, and then the customer only has to pay a prepaid kind of premium, and they get kind of preventive care along the side, and they don't have to worry about whether the health insurance is going to pay for it or not going to pay for it. It's an experimental idea, but it is something to consider. And I think I think the last one is just increased data protection for consumers.
Again, I think our third panelist is going to talk about it today, but just kind of my research organization, we've done a lot of work on data protection, and the reason why we've done a lot of work on data protection, despite being a financial inclusion think tank, is that we've recognized that as services start to become more digital, not just financially, but also across the board, right? We now order food online, we order most services online. All of this data is being interchanged, and that kind of generates an online persona for you. And what that means, when I say online persona, it means that there is a set of data trails that is associated to me as Anubhutie Singh, who, maybe orders from outside 3 days a week, which means that, if my health insurance provider was to kind of pick up this data trail from somewhere, they'd know to increase my premium monthly, because they know I'm not making very good health, food choices. Or if my credit card statement shows that I have a membership for a cult fit or a gym membership, then maybe my health insurance premium would go down, because they know that I am making healthy choices. So what I'm trying to say is that data is getting flowed everywhere, and each of us have data trails online. While this is a good thing, because a lot of alternate credit providers are able to look at all of this alternate data that is different from just your credit, the credit reports that are being generated, and able to provide us unsecuritized loans. And this has also been something that's been vouched as a good thing for, say, our rural counterparts, or those with, no credit history, because now alternate credit providers can look at their social media data or their other kind of, transaction data and provide them loans without a collateral. What happens a lot of times, and this is something that we experienced January of last year, or rather uncovered January of last year, is that there can be a lot of predatory kind of targeting due to data going in wrong hands. For instance, as of last year, there were a lot of kind of illegal lending, digital lending apps that had lent to customers who were at very vulnerable stages. And then there were cases of kind of, harassment from collection agents, or shaming them, humiliating them, because they were not able to make their EMIs due to the COVID virus. So that's why data protection becomes important, and kind of regulatory regimes around how data moves from one entity to the other, where all of them are collecting your data, that becomes important. Next slide. So the first is again an experimental idea that we at Dvara Research think is important, which is of universal conduct obligations. So at the moment, customer protection is very kind of divided between which service you're enabling. So if it's a banking related issue, then it would be RBI. If it's securities related, it would be SEBI. If it's insurance related, it would be IRDA. However, we're saying that for all financial service providers, so be it your lender, be it your insurer, be it your pension provider, all of these are financial service providers, and they need to follow a set of rules that we're calling the universal conduct obligations. And within that, we're saying that, have a clause about how personal data is shared, how sensitive personal data is shared, sensitive personal data being your financial data or data on your sexual orientation, data that can be used to kind of discriminate against you or kind of, up-pop you. The next being inclusion of data protection in the RBI Charter of Customer Rights. So the RBI Charter of Customer Rights is kind of 5 pointers from kind of worldwide standards of what good banking is and what good kind of treatment of customers is. And within that, there is a right for privacy of the customer's personal data. We're saying data protection needs to be part along with privacy. So we know privacy and data protection are different things. Privacy is just kind of keeping things private, whereas data protection is a larger kind of, as a whole, keeping aggregate data secure from kind of misuse. Finally, auditing of algorithms for fairness in decisions. Sorry, I'm over time. But I'll just take like a quick 1 minute to explain what I'm talking about. So earlier when I was talking about digital lending apps, we know that they're using algorithms, so they're using kind of machine learning to understand how much loan to sanction to somebody without a collateral. And this is coming from the kind of alternate data that you have.
that they've been able to collect from social media, from those apps that you use, etc. A lot of times it's been found that these apps can or these algorithms can be discriminatory at the decisioning level. So if an alternate credit provider was using training data, which is inherently biased because, say, women for a long time have had a history of not getting loans simply because they were not earning, then that kind of algorithm would keep propagating decisions where women would consistently not get loans despite having the same profile as their male counterparts. So that is the basis, and then we're saying that to prevent these discriminatory outcomes, have an ex-ante and an ex-post auditing. So an ex-ante would be where before you kind of pilot your algorithm out in the market, you test it against traditional underwriting methods, against other kind of models to detect whether your algorithm is making discriminatory decisions, be it based on age, based on gender, based on, say, financial class. The second is stress testing algorithms. This is after your algorithm has been kind of piloted in the market and you didn't have a chance to kind of test it before piloting. Just test your algorithm again against the same kind of traditional underwriting methods, establish a benchmark of whether the outcomes so far have been discriminatory or not, and then correct it for what the problem might be. Maybe it's in the training data that, the data that you used has been inherently biased, or maybe the kind of weight that you're providing from one particular class, say gender, is very high as compared to other modes. So that's why data protection becomes important, but not just at the individual level where you and I know that not to share our PIN codes with others, which again, we saw the grouping number in the previous session, but also at a provider and a regulator level, because kind of data flows have implications for digital finance as a whole. So I'm so sorry, I'm about 5 minutes over my time, but if there are any questions, I can take them, or we can take them. Thank you very much. Thank you, Ms. Anubhutie Singh. It was a really brilliant and wonderful presentation and a very touching video. Yeah, I'll give you the theater here. இப்போ நீங்கள் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் டிஜிட்டல் பேங்கிங், ஸ்மார்ட் பேங்கிங், எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் என்னென்ன ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஸ்மார்ட் ஃபோனில், கம்ப்யூட்டரில் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஸோ வாட் ஐல் பி டெல்லிங் யூ இன் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் நோ இஸ், நீங்கள் என்னென்ன ப்ராடக்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்லாம் நாங்கள் எடுத்து அதில் குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும், வெரி காமன் யூசேஜ் இருக்க ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அதை ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபார்மில் ஐ எம் கோன் டு ப்ரெசென்ட் இட் டு யூ. ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த ப்ராடக்ட்னா என்ன, டிஜிட்டல் பேங்கிங், எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங்னு எல்லா இடத்துலையும் பேனர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. வாட் யூ மீன் பை டிஜிட்டல் பேங்கிங், வாட் ஆர் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ், என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, நாங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட், வாட் ஆர் தி ப்ரொடெக்ஷன் மெஷர்ஸ் அவைலபிள், நாங்கள் ஃப்ரம் ரிசர்வ் பேங்க் சைட் வாட் ஆர் தி ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் தட் ஆர் கிவன் பை அஸ் டு யூ பீப்புள், அதை பற்றி சொல்ல போகிறேன். Third, the precautionary measures, because we are also receiving complaints. As the previous presenters have already told, there are a lot of complaints which are coming. And the complaints enna, adula frequent types of complaint enna, adu eppadi neenga precautionary measures eduthu prevent panna mudiyum abingiradha I'll tell you third. So this will be the template for every which product which I'm going to take. Adula, let me start the presentation. See, this digital banking feature, it started from 2000 to 2010 decade. It started and it flourished in the 10-20 decade. Idhula initially start another, there were MICR clearing, RTGS, ECS, NEFT, various types of products irukum. Idella enna eppdingiradha we'll see it in the subsequent slides, but in the 10-20 period la this digital banking flourished. Google Pay, Phone Pay, UPI நீங்கள் சொல்கிறீங்களே, it is called Unified Payment Interface. That is being regulated by us. நீங்கள் front endல பார்க்குறது, as it is already been told, there is a third party service provider which is at the front end. Google Pay, Phone Pay, இந்த மாதிரி front end applications-உம் இருக்குது. அது எப்படி ட்ரஸ்டபிள், அது UPI எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறோம், அதில் என்ன ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது, what have RBI given for people to stay protected out of these fraudulent activities, அது எல்லாத்த பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? So now, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி a certain number of products I've selected for you people. Since you are going to spread the awareness to the society down the line,
Checks பத்தி we are going to see, electronic clearing system பத்தி we are going to see, ATM and debit cards, POS machines, internet banking, unified payment interface, NEFT, RTGS, IMPS, PPI, it is mobile wallets, Amazon Pay, Ola Money la paakring illaya, and the wallet, and precautionary measures. This is how this slide is going to go. First, checks. முன்னாடி செக்ஸ் எல்லாம் when it was introduced, what was happening is செக்கை ஃபிசிக்கலாக இப்போ சென்னையில் ஒரு செக்கை ப்ரெசென்ட் பண்ணி டெல்லியிலேருந்து யூ ஹாவ் டு டெபிட் அப்படின்னா செக்கு ஃபிசிக்கலாக இட் ஹாஸ் டு மூவ். அதை வி சேஞ்ச்ட் இட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சிஸ்டம் கால் செக் ட்ரங்கேஷன் சிஸ்டம். இப்போ எப்படி அது நடக்குது அப்படின்னா யுவர் செக் இமேஜ் இஸ் பீங் ரெக்கார்டட் அண்டர் சர்டன் செக்யூரிட்டி பேராமீட்டர்ஸ். CTS 2010 ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு RBI has prescribed. அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் படி எல்லா பேங்க்ஸுமே சர்டன் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸை அந்த செக்ஸில் போடுறாங்க. அந்த செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் தேர் checking at the back end. Now, who is checking these features? There is an organization called NPCI, National Payment Corporation of India. அதையுமே RBI ரெகுலேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் செக் பண்ணி T+1 டே பேசிஸில் இன்னைக்கு செக் உங்கள் பேங்க்கில் நீங்கள் போய் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த செக்கு டெபாசிட் பண்ண செக்கு பேங்க் CTS சிஸ்டமில் போட்டுருச்சு அப்படின்னா T+1 டேயில் this particular product will be honored or rejected and an effective credit or debit will happen to your account. அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு செக் இன்னைக்கு போடுறீங்க, பேங்க் அந்த செக்கை CTS சிஸ்டமில் போட்டுருச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு எஃபெக்டிவ் கிரெடிட் வந்தாகணும். அந்த எஃபிஷியன்சியை பிரிங் இன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சிஸ்டம். நவ் தேர் வேர் ஃப்ராட்ஸ் earlier also. ஃபிசிக்கலாக செக்கை மூவ் ஆகும் போது தேர் ஆர் டெம்பரிங் வித் ஃபிசிக்கல் செக்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ் were happening. அந்த ஃப்ராட்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிஸ்டம் கொண்டு வந்தோம். இந்த செக்லையும் தேர் ஆர் அ வெரி மினிமல் லெவல் ஆஃப் ஃப்ராட்ஸ், less than 0.5%. அந்த ஃப்ராட்ஸையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரீசென்ட்லி RBI has introduced a system called positive pay. What is positive pay? This is a new feature. You should be knowing about it. உங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷனோ இல்லை உங்களோட அசோசியேட்ஸ், if you're presenting a check to a public or to a bank அப்படின்னா, let's say a person called Raja is presenting a check worth 5,000 rupees to a bank. There are high chances 5,000 பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ போட்டு 50,000 என்கேஷ் பண்ணுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? How do you validate it? அப்படிங்கிற சிஸ்டம். இங்கே இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் there are OTP validations. You have not seen validation kind of things happening in check environment. அதில் we have introduced a system called positive pay, where உங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலமாகவோ மொபைல் பேங்கிங் மூலமாகவோ இல்லை SMS மூலமாகவோ யுவர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வில் வேலிடேட் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். லெட்ஸ் சே ராஜா இஸ் ப்ரெசென்டிங் எ செக் ஃபார் 5,000 ஆன் X அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனுக்கு உங்களுக்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலமாக நீங்கள் போய் அந்த 50,000 நான் 5,000 தான் செக் ப்ரெசென்ட் பண்ணனா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம். நவ் அகைன் இதில் என்ன ப்ராசஸ்னா, ஓவர் அண்ட் அபவ் 50,000 we have mandated banks to mandatorily enable the system, but people should opt for it. We cannot mandate you to use it. It is your own right இல்லையா? அப்போ you should be using it. You start using these kinds of products. So check systemல இருக்க fraud you can prevent. ஸோ அந்த செக்கு ஃபிசிக்கலாக ட்ராவல் ஆகிற அந்த half an hour அந்த பீரியடில் டேம்பரிங்கை குறைக்கிறதுக்கு CTS-ஐ கொண்டு வந்து CTS-ல் இருக்க ஃப்ராடை குறைக்கிறதுக்கு பாசிட்டிவ் பேங்கிற சிஸ்டமும் கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ we are expecting a large drop in the problems that we are facing. இது செக். செகண்ட் இஸ் நேஷனல் ஆட்டோமேட்டட் கிளியரிங் ஹவுஸ். முன்னாடி there was electronic clearing system ஒரு சிஸ்டம். Now what is the system, sir? இப்போ சப்போஸ் you have to pay bills, you have to pay EMIs on a monthly basis. இந்த பில்ஸ் எல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும்? 31ஆம் தேதி கரெக்டாக ஜென்ரேட் ஆகுமா? நோ. It will get generated 1ஆம் தேதி ஒன்று, 5ஆம் தேதி ஒன்று, 10ஆம் தேதி ஒன்று, 20ஆம் தேதி ஒன்று தான் ஜென்ரேட் ஆகும். You cannot keep track of it இல்லையா? So there was a system which was brought in which is called an electronic clearing system, where நீங்கள் mandate ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். How do you register this mandate? You can register the mandate by simply logging into your internet banking. உங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் நீங்கள் உள்ள லாகின் பண்ணிவிட்டு, எனக்கு மாதம் இந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டுக்குள்ளே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்துச்சு, ஒரு டிமாண்ட், இப்போ கிரெடிட் கார்டு பில் பே பண்ணும், இது வந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கங்கன்னு ஆட்டோ டெபிட் மேண்டேட் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இது வில் ஹெல்ப் யூ டு பே டைம்லி கிரெடிட். இப்போ டைம்லி கிரெடிட் பே பண்ணால் என்ன ஆகும்? யுவர் கிரெடிட் ஸ்கோர் வில் இன்க்ரீஸ். ஆப்வியஸ்லி யுவர் லோன் எலிஜிபிலிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் இல்லையா? விச் இஸ் இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் ப்ராப்ளம். வேறு கிரெடிட் ஸ்கோர் ப்ராப்பராக இல்லைங்கிறனால, லோன் கிடைக்கிறது இல்லைங்கிறதுனால தானே பீப்புள் ஆர் கோயிங் ஃபார் மணி லெண்டர்ஸ். ஸோ இப்போ அந்த டைம்லி ப்ராடக்ட் பேமெண்ட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த ப்ராடக்ட் தான் இந்த நேஷனல் ஆட்டோமேட்டட் கிளியரிங் ஹவுஸ் சிஸ்டம், விச் இண்டிவிஜுவல் கேன் ஆல்சோ யூஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேன் ஆல்சோ யூஸ். 10,000 எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க, மந்த் ஆன் மந்த் பேமெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கணும். எப்படி கொடுப்பீங்க? ஒரு அக்கௌண்ட்டாக செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பீங்க. How does it happen? It is through these kinds of products.
So this is called NACH. In the NACH, there was a second factor of authentication where ஒரு என்பிஎஃப்சி நான் பேங்கிங் கம்பெனி உங்களுக்காக இந்த டெபிட் அவங்களுக்கு கிரெடிட் கொடுக்கணுங்கிற சுச்சுவேஷனில் தேவர் ஃப்ராட்ஸ் விச் ஹேப்பன். அதனால வாட் ஆர்பிஐ டிட் வெரி ரீசென்ட்லி 5,000க்கு மேலே உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபிட் ஆகி ஒரு என்பிஎஃப்சிக்கு கிரெடிட் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வரதுக்கு ஓடிபி வேலிடேஷன் வில் ஹேப்பன். அந்த ஓடிபி வேலிடேஷன் அந்த பேங்க் உங்களுக்கு ஓடிபி நம்பர்ஸ் அனுப்பிச்சு அந்த ஓடிபி நம்பர்ஸை நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டெபிட் வில் ஹேப்பன். ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த NACH ப்ராடக்ட். இது as I have told, there are two types of products here. NACH-லே credit debit product. Credit product is a single credit and multiple debits. அப்படின்னா என்னன்னா single debit and a multiple credit. How do industries pay you salary? அவங்களோட அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டு 1000 பேரோட அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, that is ECS credit. அண்ட் டெபிட்டுங்கிறது சிம்பிள். உங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எப்படி பே பண்ணுறீங்க, 1000 பேரோட அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபிட் பண்ணி ஒருத்தங்களுக்கு பே பண்ணுறீங்களே, தட் இஸ் ECS டெபிட். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை மக்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த ப்ராடக்ட்ஸில் இதுவும் ஒன்று. அண்ட் அகைன் திஸ் NACH இஸ் நாட் அன் RBI ரன் ப்ராடக்ட், பட் இட் இஸ் அன் RBI சூப்பர்வைஸ்ட் ப்ராடக்ட். NPCI-ன்னு நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, it is acting like a very big umbrella entity where many kinds of products are there. Unga UPI, it is not RBI run, it is being run by NPCI, which again is being supervised by RBI. So this is with respect to ECS. Now going to ATMs. ATMs la what I wanted to tell is you all will be aware of ATMs. White label ATMs ங்கிற product mattum I'll introduce that to you. What is a white label ATM, sir? ATMs la there are many types of products. White label ATM is a product which again is being supervised by us. அதனால அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, பேங்கோட நேம் பேனரே இல்லாம you would have seen some ATMs, right? Bank or financial okay. Oh issues madam. So பேங்கோட நேம் பேனரே இல்லாம you are seeing ATMs, right? அதுதான் white label ATM. Now in India we have authorized only 4 white label ATM authorized products, companies to operate this ATM. அந்த கம்பெனிஸ் என்னென்ன அப்படின்னா டாடா, ஹிட்டாச்சி, வக்ராங்கி அண்ட் பிடிஐ. இந்த 4 பேரில் ஏதாவது ஒரு ATM இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் ட்ரஸ்ட் இட் அண்ட் யூஸ் இட் பிகாஸ் இட் இஸ் அகைன் சூப்பர்வைஸ்ட் பை RBI. இதில் told you in the first slide ப்ரொடெக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ சப்போஸ் ஏடிஎம்ல காசு வித்ட்ரா பண்ணுறீங்க, உங்கள் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆயிடுச்சு, இட் பிகம்ஸ் அ ஃபெயில் டிரான்சாக்ஷன். ஆனால் பணம் கையில் வரல, வாட் வில் யூ டூ? அதுக்கு RBI has given provision of penalty to be paid to customers also. I'll tell about that in the subsequent slides. So now coming to free transactions. இப்போ there are not all transactions are free. Now how ATM works? உங்கள் SBI கார்டை SBIயில் போட்டிங்க அப்படின்னா SBI கிட்ட உங்கள் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இல்லையா, so it is easily capturable. But how does it happen when you put SBI card to Axis Bank ATM? Back end there is again a product called National Financial Switch, which takes your information, delivers it to the corresponding bank. அந்த பேங்க்கு கிட்ட இருந்து அத்தன்டிகேஷன் வாங்கிட்டு அங்கே உங்கள் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டு money is being withdrawn. So now this process of using SBI card in Axis Bank, a different bank ATM, is called offers transaction. SBI use பண்ணீங்கன்னா quite simple. அவங்களோட banking solutions-லே you can your account details are available. So this is honest. Now why I told this is, in a metro center like Chennai, you will have a 5 free financial transaction free, honest transaction. அதே மாதிரி offers transaction you will have only 3 financial non-financial transaction. Now what is a financial transaction? காசு withdraw பண்றது financial transaction. நீங்கள் மினி ஸ்டேட்மெண்ட் பேலன்ஸ் என்கொயரி பண்ணுறது non-financial transaction. ஸோ ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு 5 ஃப்ரீ டிரான்சாக்ஷன் ஆனஸ்ட்ல நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். n நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மினி ஸ்டேட்மெண்ட் என்கொயரி பண்ணிக்கலாம் ஆனஸ்ட் பேட்சில். இதே ஆஃபர்ஸில் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாலும் non-financial டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாலும் இட் இஸ் பீங் கவுண்டட் only 3 is available because back end there is a system which is running இல்லையா, it is going to cost you. ஸோ இந்த பேங்க்லேருந்து அந்த பேங்க்குக்கு உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு, அண்ட் பேங்க் will also charge for the service that it is providing to you. Bank is not a free entity, it is not government, it is a commercial entity, right? So it is going to charge you. அதுதான் இந்த slide. And in a non-metro center it is again 5 and 5. You can take a screenshot if you want of this slide. சரிங்களா? ஆமாம் சார், it is you will be facing the charges. There is something called interchange fee. We'll take the queries in the last, due to paucity of time. I'll continue with the presentation. So, a typical use case where frauds are happening, what kind of complaints come is, inga pathina mela irukku pathina, that is called a skimming device.
ஏடிஎம் கார்டில் எப்படி ஃப்ராடு நடக்கலாம்? உங்கள் கார்டு டீட்டெயில் பறிபோனால் தான் ஃப்ராட் நடக்கலாம் இல்லையா? பின் அதுக்கப்புறம் பின்னும் பறிபோனால் தான் ஃப்ராட் நடக்க முடியும். அதர்வைஸ் there is a two level authentication where card is your personal property, number is your personal property and pin is your personal property again. So இந்த skimming device எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிவைஸாக வச்சுட்டு அந்த skimming device will capture all your information. அடுத்தது கீபேடுக்கு மேலே கீபேட் இல்லை பின் ஹோல் கேமரா அதெல்லாம் அங்கே வச்சு your pin is also captured. So this is a very common type of fraud which is happening in India. அதே மாதிரி if you see here there is again a skimming device which capture ஒரு லைட் மாதிரி க்ளோ கொடுத்துருவாங்க. you will feel like it is bank's own product, but it is not so. It is a skimming device for which RBI from our end have told banks to install anti-skimming devices, anti-whitelisting devices. Many kinds of products will be also suggested and mandated by RBI on banks. But however, ATMs and all these products are located in remote locations இல்லையா? எல்லாத்தையும் கன்சிஸ்டண்டாக 24/7 மானிட்டரிங்கில் வைக்க முடியாது. there will be a lag any which way if you try. அந்த லேக்ல don't fall trap. So don't fall prey to these fraudulent elements. This is frauds. Then with respect to POS machines, I'll quickly run. POS machine is simply the machine unga grocery store liyo maliga kadaiyo what you are swiping, that is a POS machine. Angayum there are chances of a failed transaction. Your money might get debited but credit will not go there. You might have faced all these things. There are protections which are available against this, which I'll come back in the subsequent slides. Precautions. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா what is shoulder surfing? These kinds of problems might appear very simple, but இப்போ வர frauds எல்லாமே இது பேஸ் பண்ணி தான் வருது. At least the complaints what we receive. Shoulder surfing. ஒன்றுமே இல்லை, பின்னாடி ஒருத்தர் நின்று எட்டி பார்த்து உங்கள் நம்பரை திருடிக்கிறது. That is what. So always do your transaction in privacy. Second, avoid speaking mobile phones inside the ATM centers. This is because you have a very limited number of free transactions. Third, do not write your PIN on your card, which again people are still doing it. Ungaloda date of birth, ungaloda mobile number, all these are available in all types of platforms which are unga grocery store lende garment store varaikum ellathiliyume you have given your mobile number and date of birth. So when a fraud tries to hack into your account, the first thing which he tries is your mobile number and your date of birth, which is available everywhere in any which app which you install. Any which app which you install, அதை நீங்க கொடுக்குறீங்க இல்லையா? So that is the third thing. And the fourth thing is, as the previous speaker also was told, there are many types of protection mechanisms which RBI is giving. நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த எந்த ப்ரொடெக்ஷன் மெக்கானிசமும் உங்கள் ஸ்பௌஸ் கிட்ட நீங்கள் கார்டை கொடுத்து பண்ணாலும், ஸ்பௌஸ் கிட்ட பின்னை கொடுத்து பண்ணாலும், உங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் கிட்ட நீங்கள் கொடுத்து பண்ணாலும், it will not be applicable. Only when the authentication is being done by the person himself, all the protections which I am going to tell will be applicable. And you will be surprised to know about the protections. So now coming to the fund transfer mechanism, without wasting time, I will go directly into the comparison. There are 2-3 types of fund transfer mechanisms where RTGS, NEFT நீங்க காமனா கேள்வி பண்ணிருக்கீங்க, IMPS கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. UPI is a very new addition to the factor. RTGS NEFT system is being run by RBI. It is 24/7/365 and it is free of cost, which has only a few countries around the world has this kinds of infrastructure. 24 மணி நேரமும் உங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கிறது. IMPS system is not run by RBI, but it is again supervised. IMPS system and UPI is also not run by RBI. Now who is running these products is NPCI again. Idhula the minimum transfer value of NEFT, IMPS, UPI is 1 rupee and the maximum transfer value of NEFT and RTGS is no limit. For IMPS, இப்போ ரீசெண்டாக இவ்வளோ நாள் 2 லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலான்னு இருந்துச்சு, இப்போ 5 லட்சத்துக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் இஸ் யூபிஐ. யூபிஐ 1 லட்சம் வரைக்கும் தான் நீங்கள், யூபிஐங்கிறது கூகுள் பே, ஃபோன்பே, அதில் எல்லாம் 1 லட்சம் வரைக்கும் தான் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. நவ் யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப் டு 2 lakhs. தட் இஸ் அன் ரீசெண்ட் இன்க்ரீஸ். அண்ட் நெஃப்ட்டில் வாட் யூ நீட் டு டூ, அதர் ப்ராடக்ட்ஸில் நீங்கள் ஒரு பணம் அனுப்பிச்சிங்கன்னா இமீடியட்லாக தி கிரெடிட்டர், தி பெனிஃபிஷரி வில் கெட் தி கிரெடிட். பட் நெஃப்ட்டில் வி ரன் இட் இன் ½ an hour சைக்கிள்ஸ். 48 சைக்கிள் ஒரு நாளைக்கு ரன் பண்ணுவோம். அதனால உங்களுக்கு பணம் வரல, கிரெடிட் போய் சேரலைன்னா do not panic, wait for some time for NEFT if you are using NEFT. அடுத்தது NEFT and RTGS உங்களுக்கு ஆன்லைன் சிஸ்டம்ஸ் தேவையில்லை, நீங்கள் பேங்க் பிரான்ச்சில் போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் you can use it. Then internet and mobile banking, as already it has been explained very well, why did this product come? To avoid queues in the bank branches and to give a comfort to the people. Now what are the facilities available? Account balance state check பண்ணிக்கலாம், ATM book, ATM request, ATM card request, block ATM,
fund transfer, request checkbooks, deposits, utility bills, mutual funds, tax filings, இந்த மாதிரி n number of services is being provided in internet banking. So you can opt this. There again there is a double factor authentication which we have mandated banks. இப்போ இதில் I have given you a list of problems which we commonly receive as complaints. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா HTTPS இருக்கு பார்த்தீங்களா, S stands for secure site. You always refer to it if, whether S is there. Sங்கிற அந்த இது இருக்கா, HTTPS நீங்கள் ஒரு பேங்க் சைட்டில் லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எஸ் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணுங்க, it stands for secure. இல்லை அப்படின்னா your information will not be secure. Now what happens is SBIA http.sbi.org.in மாதிரிலாம் there are fraudulent websites which have started coming. I'll show you those kinds of example in the later slide. அதே மாதிரி now people have started using smartphones. எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இட் இஸ் பீங் கெட்டிங் ஸ்டோர் இன் யூர் ஸ்டோர். டேட்டா இஸ் தி நியூ ஆயில் நோ. எல்லா டேட்டாவும் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லையா? அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம்? சிம்பிள் வைஃபை கனெக்ஷனில் உங்கள் ஒரு பப்ளிக் வைஃபைல கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ஆல் அவைலபிள். நெவர் கனெக்டட் வித் பப்ளிக் வைஃபை அண்ட் திஸ் இஸ் another common type of problem which we are seeing. Your internet. Never share your password or OTP. And now again there are a lot of complaints which are coming where recent kuda or deputy director of some government department have come up with a issue where PAN number updation kaga they are asking OTP, but actually it is not a PAN number updation, it is a fund transfer OTP. Bank or RBI will never ask you in phone OTP, PIN, password, anything. If someone is asking you PIN, password, OTP la phone la kekranga அப்படினா it is a fraudulent element, be pretty sure of it. So உங்களுக்கு OTP PIN இதெல்லாம் எங்க கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், பேங்கோட ஆப்லயே என்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா you can go to the branch directly. உங்க PAN detail updationக்குலாம் யாரும் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. Be pretty sure of it. And now there is another lottery scam which has been existence in the ancient India. எப்படின்னா 5000 ரூபா மேடம் கூட காலையில் சொன்னாங்க. there are message where it gets popped. 5 கோடி ரூபா உங்களுக்கு ஃபாரின்லேருந்து வருது, RBI is holding it and if you pay 5,000 RBI will release it and give it to you or bank will release it and give it to you. All those are fakes. If suppose out of curiosity you wanted to check it out, உங்கள் நியரஸ்ட் பேங்க் பிரான்ச்சில் போய் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க, which again will not work, which is a fraudulent element, which is a very common modus operandi of a fraudulent element. Then இன்னொரு ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன வருதுன்னா, ஒரு எஸ்எம்எஸ்ல ஆர் மெயிலில் தேர் சென்டிங் லிங்க்ஸ் which directs you to a different site for fetching the fraudulent for fetching your personal data, or there are viruses which are getting installed also where there are viruses like keylogger where நீங்க அந்த லிங்க் unknown லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா something automatically gets installed in your system, be it a laptop or a phone. அதுலேருந்து வாட் எவர் கீ ப்ரெஸ் தட் யூ ஆர் டூயிங் எல்லாமே வந்து ஃப்ராட்லண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு போயிடும். உங்கள் ஓடிபி பாஸ்வேர்ட் மட்டும் இல்லை, எவ்ரி திங் வில் கோ. ஸோ அன்னோன் சோர்சஸ்லேருந்து லிங்க் வருது, மெசேஜ் வருது அப்படின்னா சிம்பிளி டெலிட் இட் ஆர் இக்னோர் இட். டோன்ட் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் வருது, 50% டிஸ்கவுண்ட் வருதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா டோன்ட் பிலீவ் இட். நோபடி இஸ் கோன் கிவ் மணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் இல்லையா? ஸோ டோன்ட் பிலீவ் இட். தட் இஸ் வாட் நெவர் கிளிக் அன்னோன் லிங்க் ஃபார் பேமெண்ட்ஸ். நவ் அகெயின் நான் முன்னாடி இசிஎஸ் ப்ராடக்ட் சொன்னேன் இல்லையா, பேங்க் பேமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தெர் இஸ் அனதர் சிஸ்டம் வேறு நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்ட் யூட்டிலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் எலக்ட்ரிசிட்டி பில், ப்ராட்பேண்ட் பேமெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். அந்த பேமெண்ட்ஸ் பில்ஸ்லாம் அகைன் இட் டசன்ட் கம் ஆன் த சேம் டே. யூ நீட் டு ரிமெம்பர் அந்த பேமெண்ட்ஸ்க்கு வி ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அ சிஸ்டம் கால் பாரத் பில் பேமெண்ட் சிஸ்டம் விச் அகைன் இஸ் சூப்பர்வைஸ்ட் பை ஆர்பிஐ. இதில் இந்த பாரத் பில் பேமெண்ட் சிஸ்டம்னா என்ன சார் அப்படின்னா, உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில், மொபைல் பில், லேண்ட்லைன் பில், ப்ராட்பேண்ட் பில், டிடிஹெச் பில், கேஸ் பில், வாட்டர் பில், இது எல்லாத்தையும் ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் நாங்கள் அடக்கிடுறோம். எப்படி அப்படின்னா, ஒரு மொபைல் அமேசான் ஆப் ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் வில் பி a patch associated இல்லையா? அந்த பேட்ச்சில் நீங்கள் என்ன பில் பேமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹவு டஸ் இட் ஒர்க்? இட் இஸ் அகைன் சூப்பர்வைஸ்ட் பை ஆர்பிஐ அண்ட் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் இஸ் தெர் ஆர் 2 systems. ஒன்று பாரத் பில் பேமெண்ட் சென்ட்ரல் யூனிட்னு ஒன்று நாங்கள் லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், ஒன்று ஆப்ரேட்டிங் யூனிட்னு. அந்த ஆப்ரேட்டிங் யூனிட் வில் டூ தி டாஸ்க் ஆஃப் ஆன்போர்டிங் பில்லர். இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க, டான்ஜெட்கோ பில் பே பண்ணணும். பட் மகாராஷ்டிராக்கு போனீங்க, அங்கே மகாநகர் கேஸ் லிமிட்டடோட பே பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பே பண்ணுவீங்க? ஸோ யூ நீட் நாட் கோ ரஷ் அவுட் அண்ட் ஃபைண்ட் டீடைல்ஸ். சிம்பிளி உங்கள் கன்சியூமர் ஐடியை என்டர் பண்ணி நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க, ரெஜிஸ்டர் கூட பண்ண தேவையில்லை, என்டர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா யுவர் பில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட்ஸ் பாப்ட் அப் வென் தி டியூ டேட் கம்ஸ். ஸோ வித் அ கிளிக் யூ கேன் பே. நவ் அகெயின் எப்படி இதை பே பண்ணுவீங்க? வாட் ஆர் தி மோட்ஸ் திஸ் இஸ் அவைலபிள்? இன்டர்நெட் பேங்கிங்குள்ளே போனீங்கன்னா தட் ஸ்ட்ரிப் இஸ் கிவன். மொபைல் பேங்கிங், ஏஜென்ட்ஸ்,
Tier 6, Tier 5 cities-ல there are retail vendors, கிரானா ஷாப்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, மளிகை கடையிலாம் உட்கார வச்சு சின்ன சிஸ்டம் வச்சு பண்ணுறாங்க இல்லையா, ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு கேஸ் பில் பேமெண்ட், அதெல்லாம் இந்த சிஸ்டம் தான். ஸோ ஈவன் பேங்க்ஸ்லையும் இது அவைலபிள் இருக்கு. நோ வாட் மோட்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் யுவர் கார்ட்ஸ், நெட் பேங்கிங், அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், யூபிஐ, கேஷ், எனி which payment that you want, you can do it. Now, the facility of this product is, if suppose Vinodh as a person, I am doing a TangentCo bill payment now, immediately it gets reflected in TangentCo website as well. நீங்க இங்க Google Payல அந்த ஸ்ட்ரிப்பை யூட்டிலைஸ் பண்ணி உங்க எலக்ட்ரிக் TangentCo பில் பேமெண்ட்டை பே பண்ணிட்டு அடுத்த செகண்ட் உங்க TNAB வெப்சைட்குள்ள லாகின் பண்ணி செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அங்க பேமெண்ட் ரெசிப்ட் will get generated. So payment is being facilitated. How it is being facilitated? We have a backend system. அந்த மெர்ச்சன்ட்டையும் ஆன்போர்ட் பண்ணி நாங்கள் வச்சுக்கிறோம். நாங்கன்னா பிபிபிஎஸ் சிஸ்டம் வச்சுக்கோம். அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸையும் ஆன்போர்ட் பண்ணி வச்சுட்டு தி ஃபெசிலிட்டி அட் தி பேக் அண்ட் இஸ் பீங் சூப்பர்வைஸ் மானிட்டர். அதில் ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா we have a redressal mechanism in place. So there is no issues with that. அங்கேயே நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த பர்சன் who has been onboarding the customers will have the problem. சரிங்களா? Now coming to the talk of town UPI. UPI, since everyone has told, UPI is nothing but an unified payment interface. Now why it was introduced, sir? இப்போ லெட்ஸ் சே அகைன் ராஜா அ பர்சன் 4 அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காரு, எஸ்பிஐ, ஆக்சிஸ் பேங்க், இந்தியன் பேங்க், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க். 4 ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு, 4 மொபைல் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு, 4 வெப்சைட் ரீச் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ ஹவு கேன் வி கிளப் ஆல் திஸ் இன் அ சிங்கிள் ஆப் அப்படின்னு வந்த ப்ராடக்ட் யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ். நோ வாட் இஸ் தி ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் திஸ்? there is a double factor authentication given here, and இங்கே நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணிக்கலாம், மர்ச்சன்ட் பேமெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். வாட் இஸ் அ மர்ச்சன்ட் பேமெண்ட்? கிராசரி ஸ்டோரில் QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணி பண்ணுறீங்க இல்லையா, இப்போ அதுதான் மர்ச்சன்ட் பேமெண்ட். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ், இட் இஸ் இன்ஸ்டன்ட் 24/7 சிங்கிள் அப்ளிகேஷன் வித் மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸ். இதில் நீங்கள் எப்படி பே பண்ணலாம்? கான்டாக்ட் டீட்டெயிலை வச்சு பே பண்ணலாம். விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் அட்ரஸ்னு சொல்லுவோம். @OKSBI, @UPI அப்படின்லாம் வருது இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் அட்ரஸ். அதை வச்சு நீங்கள் பே பண்ணலாம். QR கோட் ஸ்கேனை வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம். அண்ட் these are the details here. And going further in the UPI la, you might have all have the doubts. I have also seen enna is Google Pay regulated, is Phone Pay regulated அப்படினு கேட்டிங்கனா, the platform on which all these platforms, third party service provider runs, UPI இல்லையா, that is being regulated. இப்போ any platform which is desirous of giving the service through UPI will necessarily need to make an agreement with the UPI. NPCI கிட்ட அக்ரிமெண்ட் பண்ணும். அக்ரிமெண்ட்ல என்ன மேண்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, அவர் எக்ஸ்டெண்டட் ஆர்ம், தட் இஸ் வி as a regulator from RBI, our extended arm will come to Google Pay also if suppose necessary requirements are there. நாங்கள் ஏதாச்சும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சோம்னா they should agree to that அப்படிங்கிறது அக்ரிமெண்ட் கிளாஸ்லேயே அவங்க மேண்டேட். எனி விச் ப்ராடக்ட், இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்னு எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு யார் வந்தாலுமே our extended arm can reach there. So you need not be worried about all these products and you can continue using it. Again, there is a two-factor authentication. One is the first 4-digit. And the app kulla login பண்றதுக்கு 4-digit factor இங்க இருக்கிற மாதிரி. Then you have a 6-digit factor where உங்க மொபைல் நம்பர், எந்த மொபைல் நம்பர்ல நீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பர் இங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது all the bank accounts which you have registered will pop up here. அதை நீங்கள் டைரெக்டாக லிங்க் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இண்டிவிஜுவல் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு தனித்தனி 6 டிஜிட் செட் பண்ணாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரே 6 டிஜிட் செட் பண்ணாலும் சரி, இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். ஸோ ஆல் யுவர் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் வில் அப்பியர் இன் தி சேம் பேஜ். நவ் அகைன் இஃப் யூ லூஸ் யுவர் மொபைல், வாட் வில் ஹேப்பன் சார்? யூ நீட் நாட் ரீரெஜிஸ்டர் எனிதிங். எவ்ரிதிங் இஸ் a simple மொபைல் வெரிஃபிகேஷன். இன்னொரு புது மொபைல் வாங்கி மொபைல் நம்பர் வெரிஃபிகேஷன் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா ஆல் தி டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி which was in the previous UPI platform will get popped up here. அவ்வளோதான். ஸோ நவ் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸ்கேன் அண்ட் பே இஸ் ஓவர். நவ் கமிங் டு தி மணி வாலெட்ஸ். மொபைல் மணி வாலெட்ஸுங்கிறது இட் இஸ் கால் ப்ரீபெய்ட் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னு, தட் ஆல்சோ வி ஆர் ரெகுலேட்டிங். வி ஆர் கிவிங் லைசன்சஸ் டு மெனி பிளேயர்ஸ். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் ஓலா மணி வாலெட்லாம் இருக்கு இல்லையா, அமேசான் பே வாலெட், அதெல்லாமே இட் இஸ் பீங் ரெகுலேட்டட் பை RBI. யூ கேன் ட்ரஸ்ட் இட் அண்ட் யூஸ் இட். தேர் ஆர் 2 types of products there. ஒன் இஸ் ஸ்மால் PPIs. உங்கள் கேவைசி டீட்டெயில், உங்கள் வெரிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப டிராஸ்டிக் லெவலில் கொடுக்காம செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் பேசிஸ்லேயே, ஒரு ப்ராமினென்ட் ஐடி ப்ரூஃபை வச்சு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் பேசிஸ்லேயே யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் அ வாலெட் அண்ட் 10,000 வரைக்கும் மணி பேமெண்ட்ஸை யூ கேன் டூ, மெர்ச்சன்ட் பேமெண்ட்ஸை யூ கேன் டூ. அண்ட் தெர் இஸ் அனதர் டைப் ஆஃப் வாலெட் கால் ஃபுல் கேவைசி. ஃபுல் கேவைசின்னு என்னென்னா, அலாங் வித் தி மர்ச்சன்ட் பேமெண்ட்ஸ், இப்போ மணி ஓலா மணி பேமெண்ட், ஓலா மணிக்கு நீங்கள் பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஸ்விக்கிக்கு ஓலா மணி மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க, இந்த மாதிரிலாம் அதை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நீங்கள் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஃபுல் கேவைசி வாலெட் வேர் வி ஹவ் கிவன் அ லிமிட் ஆஃப் 1 lakh. ஸோ அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்.
ஸோ நவ் யூ வில் ஹாவ் அ டவுட், எதுக்காக சார் இந்த வாலெட்டு, பேங்க் தான் எனக்கு இருக்கே, எதுக்காக why do we need to have a wallet அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, wallet again does not give you any interest. பேங்க்ல பணம் போட்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா சேவிங்ஸ் டெபாசிட் ரேட்னு கொடுக்குறாங்க இல்லையா, wallet will not give you any interest. So why is this wallet being introduced is to avoid, to cap your risk. இப்போ let's say a person called A is having a salary of 10,000 rupees, 1 lakh rupee per month. இப்போ அவரோட மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 20,000 தான். 20,000ல ஒரு ஸ்வைப்பில் பண்ண மாட்டார் இல்லையா, there will be hundreds of swipes. ஒரு கிராசரி ஸ்டோரில் 100 ரூபாய்க்கு பண்ணுவார், மெடிக்கல் ஸ்டோரில் 500 ரூபாய்க்கு, இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். ஸோ அந்த பிரைமரி அக்கௌண்ட்டை how many times it is getting touched? 100 தடவை, 100 ஸ்வைப் பண்ணாங்கன்னா 100 தடவை அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் போகுது. அப்போ 100 பிளேஸில் யூ வில் என்டர் யுவர் பென், 100 பிளேஸில் யூ வில் கிவ் யுவர் டீடைல்ஸ். Even though you are very precautionary in handling these kinds of issues, there might be shoulder surfing, there might be many other fraudulent elements involved in the path. அப்போ இந்த 20,000 மட்டும் இந்த மொபைல் மணி வாலெட்ஸில் நீங்கள் போட்டுட்டு all transfer which you prefer to do can be done there. So what you are doing here, capping your risk. உங்கள் ரிஸ்க் 20,000 அந்த அக்கௌண்ட்டு காம்ப்ரமைஸ் ஆகாது, ஆனாலும் 20,000 லாக் ஆயிடுது. So your primary account will be touched only once in a month. So that was the intent behind this product. So what are the products available again? Paytm, MobiKwik, Amazon Pay, Phone Pay, இந்த மாதிரி நிறைய products are there. Now coming to the protection mechanisms what I was telling. இப்போ அதே ராஜாங்கிற சார் ஏடிஎம்லேருந்து பணம் வித்ட்ரா பண்ணுறாரு, money is not available, but message pop-up ஆகுது 10,000 has been debited. What you need to do? You need not worry. What RBI is mandated is within 5 days, 5 நாளுக்குள்ள automatically the card issuing bank, நீங்கள் எந்த பேங்க்ல ஸ்வைப் பண்ணாலும் சரி, card issuing bank will be, let's say I am using my card, SBI card. SBI should take care and should reconcile and refund the money back to the consumer. அப்படி பண்ணல அப்படின்னா 6வது நாள்லேருந்து every day the bank needs to pay 100 ரூபா penalty to the consumer. Irrespective of that, let's say Vinodh as a person, I am doing a transaction of 100 rupee in Axis Bank ATM with my SBI card. ஸ்வைப் பண்ணும் போது அந்த 100 ரூபா எடுத்துட்டேன், டெபிட் ஆன மெசேஜ் வந்துருச்சு, கையில் வரல, ஐ நீட் நாட் வரி. 5 நாளில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேங்க் ஷுட், எஸ்பிஐ என்னோட எஸ்பிஐ கார்டு ஹோல்டிங் பேங்க் ஷுட் ரீகான்சைல் அண்ட் கிவ் பேக் தி மணி டு தி பேங்க், மணி டு தி கன்சூமர். அப்போ 5 நாளில் பண்ணல அப்படின்னா லெட்ஸ் சே எஸ்பிஐ ரீகான்சைல்ஸ் அண்ட் ஃபைன்ஸ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் இட் அண்ட் 30th day, 25 நாள் இன்டூ 100 ரூபான்னு போட்டு how much it comes madam? 2,500 rupees, 25 into 100 is 25,000. 2,500 na 2,500 rupees should be credited back to the consumer account. Now how it is being ensured? There is a national financial switch. நம்மனாடி உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தேன் இல்லையா, that the system is automated. Axis Bank அந்த ப்ராப்ளமை கண்டுபிடிச்சு 5 நாளில் ரிவர்ட் பேக் பண்ணல அப்படின்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் அக்கேரிங் பேங்க்னு எங்கள் லாங்குவேஜில் சொல்லுவோம், அந்த அக்கேரிங் பேங்க் ஷுட் பியர் தி பெனாலிட்டி. அந்த 2,500 ரூபாவை ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பேங்க்கோட கரண்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபிட் பண்ணி இந்த பேங்க்கோட கரண்ட் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருவோம். இட் இஸ் யுவர் பேங்க்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கிவ் இட் பேக் டு தி கன்சியூமர்ஸ். யூ கேன் ரைட் ராயலி கோ அண்ட் ஆஸ்க் யுவர் பேங்க். சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபெயில் டிரான்சாக்ஷன். இஃப் அகெயின் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபெயில் டிரான்சாக்ஷன் ஏடிஎம்ல மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னா தேர் ஆர் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் ஆல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஒரு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா 5 நாள் இல்லை, ஒரே நாள் தான். ஒரே நாளில் உங்கள் இனிஷியேட் உங்கள் பேங்க் ஷுட் ரீகான்சைல் அண்ட் சென்ட் மணி பேக் டு யூ. இஃப் இட் இஸ் நாட் பீங் கிவன் அகைன் 100 ரூபி பெனால்ட்டி வில் பி லெவிட். இப்போ இந்த பெனால்ட்டிலாம் சொல்கிறேனே சார், எல்லாமே இட் டசன்ட் கம் வித் எனி ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ். ப்ரொவைடட் உங்களோட க்ரெடென்ஷியல்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, உங்களோட கார்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எவ்ரி ப்ரொடெக்ஷன் விச் இஸ் அவைலபிள் வில் பி அப்ளிகபிள் டு யூ. இஃப் யூ ஹவ் கிவன் இட் டு யுவர் ஸ்பௌஸ், இஃப் யூ ஹவ் கிவன் இட் டு யுவர் சில்ட்ரன், உங்கள் அப்பாட்ட நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் நாட் பி அப்ளிகபிள். நவ் ஹவு வில் பேங்க் ஆர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனோ தே வில் நோ. வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கும், சிசிடிவிஸ் வச்சுருப்பாங்க, எஸ்எம்எஸ் லாக்ஸ் வில் பி அப்ளிகபிள். அதெல்லாம் வேலிடேட் பண்ணிட்டு தான் as a ப்ரீ கண்டிஷன் தே வில் கிரெடிட் பேக் டு யூ. ஸோ இந்த 5 நாளுக்கு மேலே இஃப் சப்போஸ் இப்போ வர பெனாலிட்டியை யூ ஹேவ் தி ரைட் டு கெட் இட் பேக் ஃப்ரம் தி பேங்க்ஸ். யூ கேன் ஆஸ்க் தி பேங்க்ஸ் ஃபார் தி கிரெடிட். ஸோ திஸ் இஸ் தி மெக்கானிசம் விச் வி ஹவ் பில்ட். இப்போ என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ், நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொன்னேன் சார், எல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சிம்பிளாக கூகுளில் யூ கேன் சர்ச் ஃபார் turn around time harmonization. RBI has given a circular to regulated entity. It is an open source. அதை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா there we have given a table. எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் செட்டில் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே செட்டில் பண்ணிங்கன்னா என்ன பெனால்ட்டின்னு காம்ப்ரிஹென்சிவாக இன் அ வெரி லெஜிபிள் வே we have given. நீங்கள் அதை எடுத்து யூ கேன் bring it to your, take it to your people. So this is one protection mechanism. இப்போ how do you say banks is protected?
நீங்கள் நான் போய் ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணும் போது இல்லை டிஜிட்டல் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணும் போது தொலைஞ்சு அப்படின்னா யூ ஹவ் டோல்டு தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ் சார். பேங்க் எப்படி ப்ரொடெக்டட்னு சொல்கிறோம். அகைன் we have given a circular on limiting liability of consumers, customers. அப்படின்னா உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து பேங்க்கோட ஒரு இஷ்யூனால ஒரு ஃப்ராட் நடந்துருச்சு அப்படின்னா மொத்த அமௌண்ட் will be credited back and bank will take care of it. If suppose நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஒன் ஃபைன் டே யூ சிட்டிங் அட் ஹவுஸ் அண்ட் யூ ரிசீவ் அ மெசேஜ் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து 10,000 ரூபா டெபிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா வித்தின் 3 days இஃப் யூ கம்ப்ளைன் இட் டு பேங்க் அவங்க சர்டன் பேசிக் ப்ரீ ஸ்க்ரூட்டனி பண்ணிட்டு 3 நாளில் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மொத்த பணத்தையும் உங்களுக்கு செட்டில் பண்ணிட்டு ஃப்ராடை கண்டுபிடிக்கிறது பேங்க்கோட வேலை. தட் இஸ் ஓ ஆர்பிஐ மேண்டேட்டட் பேங்க்ஸ். இப்போ 4 நாள் டு 7 நாளில் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் லைபிலிட்டி இஸ் கேப்ட் அட் 10,000. 7 நாளுக்கு மேலே அது போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் பேங்க்ஸ் ஓன் பாலிசி. So be pretty sure to monitor your account statements and SMS alerts on a regular basis. So this is with respect to these two circulars. So you need to take a printout of these circulars and you can educate yourself. So this is a very legible circular on all products. Limiting liability of customers by RBI and turnaround time harmonization by RBI. In the rendu circular we have given a comprehensive list of protection measures. It is not an exclusive list, but this will give you a scope of what are the common products which are being used by people. அவங்களுக்கு என்ன எஜுகேஷன் கொடுக்கணுங்கிறத you can learn in this kinds of circulars. And again சில பேர் 50,000 நான் வித்ட்ரா பண்ணேன் 100 ரூபா பெனால்ட்டியில் எனக்கு வேணாம்னா there is again a mechanism which is an integrated ombudsman which we have. 30 நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு 30 நாளுக்கு மேலேயும் பேங்க் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல எனக்கு பெனால்ட்டிலாம் வேணான்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கம் டு அஸ். வாட் இஸ் அன் ombudsman? இஃப் தெர் இஸ் அ டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் சர்வீஸ். இப்போ இங்கே நாங்கள் எதுக்காக பேங்க்குக்கெலாம் லைசன்ஸ் கொடுக்கணும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு? ட்ரஸ்டிங் தட் தே வில் ப்ரொவைட் அ ப்ராப்பர் சர்வீஸ் டு தி கஸ்டமர்ஸ். இப்போ அந்த சர்வீஸில் தெர் இஸ் அ டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னா யூ கேன் ரீச்சஸ். அதுக்கு டைம் ஃப்ரேம் இஸ் 30 days. எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்? தெர் இஸ் அ டோல் ஃப்ரீ நம்பர் விச் இஸ் தேர் இஸ் அ மெயில் ஐடி விச் இஸ் தேர் இஸ் அ கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்டல் வச்சு சார். நீங்கள் சிம்பிளாக உங்கள் மொபைல் அப்ளிகேஷன்லேருந்து அந்த இல்லை உங்கள் டெஸ்க்டாப்லேருந்து அந்த ஆப்பில் லாகின் பண்ணிவிட்டு இட் இஸ் a user friendly app. அதில் யூ கேன் லாகின் ரெஜிஸ்டர் யுவர் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் அ ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம் as well in the கன்சியூமர் Grievance Redress அந்த கன்சியூமர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் போர்ட்டலில். ஸோ இதுதான் தி லாஸ்ட் லைன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் போர்ட்டல். யூ கேன் டேக் அ ஃபோட்டோ இஃப் யூ வாண்ட், இஃப் anyone wants, prefers. And again, as I've already told, the limiting liability of circular, 7 நாள் வரைக்கும் we have limited your liability. 7 நாளுக்குள்ள you should check your SMS, check your mobile accounts, many statements and get back to the issuer bank. So as to enable your bank to find the fraud at the earliest. இப்போ பணம் பறி போயிருச்சு அப்படின்னா somewhere it got credited இல்லையா? அந்த பேங்க்குமே it is being regulated. It is in association of with the commercial banks. அவங்க கிட்ட டேக் அப் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட்டை லீன் மார்க் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் யூ ஷுட் ஃபெசிலிட்டேட். சப்போஸ் ஃப்ராட் ஹஸ் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஃப்ராட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங் லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் நோ. அப்படி ஆகும்போது யூ ஆல்சோ ஷுட் ஹேவ் ஷுட் அடாப்ட் ரீசனபிள் அண்ட் ஜுடிஷியல் லெவல் ஆஃப் ப்ரிகாஷன்ஸ். சரிங்களா? அதான் இந்த ஸ்லைட் இட் ரெஃபர்ஸ் டு no protection will be given or refund will be issued when OTP per PIN per password is shared with others during transaction, not even your children's or spouses or your parents. So you be pretty sure of it. And precautions, either I think already it has been shared where this will tell you about the gist of how it has happened. Amazon.com க்கு பதிலா ZO க்கு பதிலா 0 னு கொடுத்துறாங்க இல்லையா? It might appear very simple, but people are falling prey to this kinds of incidents also. அதே மாதிரி rbi.org.inங்கிறது எங்களோட சைட்டு. It has been mimicked. rbi.in ஒரு சைட் இருக்கு. So be pretty sure of what kind of site you're visiting from official sources. அதே மாதிரி முன்னாடி நான் சொன்னேங்களா fake SMS இந்த மாதிரி லிங்க் வந்துச்சுன்னா never trust. அன்னோன்ஸ் என்ன சார்? We will take up, sir. See, we have an elaborate structure. அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு வி ஹவ் ஃபினான்ஷியல் பேங்க் ரிட்டையர் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணி த்ரூ அ லீட் பேங்க் அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு, மார்க்கெட் இன்டெலிஜென்ஸை கேதர் பண்ணுறதுக்கு. இஃப் சப்போஸ் தெர் வாஸ் அ ப்ராடக்ட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் தி ப்ராடக்ட், தெர் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள் இன் தி மார்க்கெட் வித்வுட் அவர் ஆத்தரைசேஷன், தேர் ஃபங்க்ஷனிங். அப்போ தே ஆர் ஃபங்க்ஷனிங்னா என்னன்னா இட் வில் ஹர்ட் தி கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் மெக்கானிசம். கன்சியூமருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ஹூ வில் பி டேக்கிங் கேர் அப்படிங்கிற இஷ்யூ வரும். அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வி ஹவ் issued a stop operation notice. Many big organizations also, you can browse Google, everything is available. So அந்த மாதிரிலாம் நிறைய mechanisms இருக்கு. So we are taking up, but nonetheless as a civil society, if you come across such an organization, you can always mail it to us.
we'll take it from there. Because as Madam has told, there are certain regional newspapers which will not be aware of also. Anga fraud related complaints will get registered in the Mariagadin, will not be aware also. So on the information, if you get as a civil society, you can share it to us. We'll take it from there and we'll do whatever is needed for that entity. So in terms of UPI, COVID refund-க்காக PM Scare at the rate SBI ஒரு handle create பண்ணியிருந்தாங்க. COVID ஓட donation-க்காக. See how many types of fraudulent creations are there? pm.cares at SBI, PM Cares Fund at SBI. So it is individual right. எந்த பேர்ல அவன் create பண்ணணும்னு நினைக்கிறது அவங்களோட right. We cannot prevent them from creating. But just a dot will make a difference. So be pretty sure of how and why and what kind of products you are using, and the receipt check பண்றது, pins check பண்றது எல்லாமே you need to validate. Now this is a cyber fraud reporting system. Now certain things RBI can indulge and regulate and monitor. Certain things are in law enforcement agencies. So you can take a screenshot where if there is a cyber crime associated with your account. This is a toll free number, this is the complaint, and this is the complaint registration number. 24 hours if you register some complaints, they will be taking over and the police authorities will reach out to you and resolve the complaint. There is a tracking mechanism available here as well. So this is with respect to digital payments. Now if there are any queries or doubts, you can get back, sir. We will be having a session from Mr. Yogesh, who is Deputy Editor, Moneylife Foundation from Mumbai. So he will do this session through Zoom. So we will be doing on online banking frauds, data protection and privacy. So in the Yogesh session, we will have 10-15 minutes of Q&A. We will just pass around the mic and we can get our queries cleared. And also you can reach out to me directly in RBI dpsschennai@rbi.org.in. This is our mail ID. You can note it down. dpsschennai@rbi.org.in. DPSS, Department of Payment and Settlement System. DPSS Chennai@rbi.org.in. This is our generic mail ID. You can send whatever queries or problems that you face or fraudulent fraudsters you have encountered. Anything you can send it. We'll respond back. This is not Ombudsman, sir. Ombudsman, what I've showed is Ombudsman, and the organizers will be sharing you the pamphlet where we have given all the details of Ombudsman as well. So, in terms of any fraudsters or any complaints or any queries that you have, you can reach out to us at any point of time. Yes. Hello, good afternoon. Can you hear me? One second. So you're able to hear us, right? Yeah, I'm here. Yeah, great. Okay, sir. Give us a minute. So now we will be having a session on online banking frauds, data protection and privacy. Mr. Yogesh, Deputy Editor, Moneylife Foundation from Mumbai. Over to you, sir. Okay. Thank you very much. It was a nice interaction with Anubhuti. I mean, I saw the presentation by Anubhuti and Mr. Vinodh also. It was a presentation. There are some points which will be overlapped in my presentation as well as in their presentation, but just bear with me because I am sharing the feedback from the consumers from the ground level who had taken cases to banking ombudsman level as well. So let me share my screen with you. Can you just enable the slides? I can't share my screen. Yes. One second. So give us a minute, sir. Okay.
Waiting for the internet to get connected. All good. Yeah. All right, can you see the screen? Yes, sir. Yogesh, we can see the presentation and we can also see this. Yeah. Okay, fine. Thank you. Okay, so we'll be discussing about how not to be a victim of online frauds. The basic point is that internet, which we are using as a right today, but internet was not designed for security purposes. So inherently, there will be some insecurity issues as everything on internet is hackable. So in the next 20 minutes, we'll see how to prevent the frauds, how not to be a victim of online frauds and banking frauds. Okay, so in online fraud, the basic thing is that you need not to share anything with the fraudster. Let's say there is a request money that is the request has come to your UPI app. So and the source is not known to you, so you don't need to accept that request and send the money. Again, when the collect request come in UPI, you do not need to send any PIN number to that request. A fraudster may not ask you to transfer money directly, but there might be a link on the request money or any such emails or SMS. So basically, you do not need to disclose your expiry date of your card, that's the ATM card or the debit card or credit card. The CVV, which is there on the back side of your card, you don't need to share that CVV with anybody else, or the ATM passwords or the PIN numbers that you have, you don't need to share that with anyone else. Now let's go a little bit deeper on online fraud. So why these online frauds take place? So the basic reason is excitement. I think it is called as Okasakam, right? I think it's a Tamil word. I pardon my pronunciation, but that is how it is used. So here what happens is the fraudster calls the consumers, and it may be a call or message, and it excites you by saying things like that: you have won a lottery, or please share your card details or UPI details, and you have won lakhs of rupees or crores of rupees. Recently, there are some messages going on about the KBC, that you have been selected in KBC. So it gets you excited, that so that you can respond to that. Oh, I got lottery, I am selected for KBC. But again, by saying all these things to the customers, the fraudster gain your confidence or your trust, and then ask for your credit or debit card details along with other information like the UPI account. So basically, when you get this kind of messages or calls, you have to think, why you? India is a country where there are 130 crore people. So among all these 130 crore people, only you are selected for the KBC lottery. Why? So you have to think about it. And after thinking, don't share any such information with anyone else. Second part in the online fraud is the fear factor. So what happens in the fear factor? Fear factor is Payatukana Karani. I assume that this is the right pronunciation. So in this case, what happens is the fraudster pose as a agent calling from the bank, or he is a bank manager or a bank official, and or the payment service provider, and they will say that they will say something like that: your account will be closed, your card will be closed, and this is a fear factor they create in your mind. So these fraudsters also will share some details of your like card details or UPI ID to gain your trust and then cheat or dupe customers. So one of the documentary which was made by this Discovery Channel, so there they found that these frauds, they asked the fraudster who are using this method how they get the data of these people. So they told that in the documentary that this kind of data of consumers is available on net for a payment. So if you pay some money, then you can even get the data of consumers. They will get your number, mobile number, email ID, then your UPI ID, card details, every data they will have. And using that data, they will cheat you. So again, you have to think, why you only?
And even if you get call from the banks, banks never call a customer to say that your account will be closed today itself if you don't respond to the mail or you call on some number. No bank does that. And even the payment service provider which are authorized by Reserve Bank of India, they will also not do these things. Next part comes the KYC fraud. So here recently, I mean, it has stopped now, but still some people are getting the message that your Paytm KYC or your Google KYC will be suspended and you have to call so and so number and share the details. Again, as I told you, that legitimate company, that the payment service providers and banks, which are all authorized by Reserve Bank of India, they will never ask for personal information online or via email or over phone. The basic reason is that they have all this kind of data with them. So if I have the data of you, then I will not ask you to share me the same data again on phone. So you do not have to call on these numbers given in these messages or emails, and never share your any personal information or click on the links in such messages. And nobody, believe this, nobody is going to close your account for want of KYC. That is the rule, that is the law, that your account can't be closed as it is. Just like I feel that your account is not KYC, so I should close it down. It doesn't happen like that. Mr. Vinodh is there, so he will also, you can get more information from him about how this works. In KYC also, the bank has to intimate the customer and give the customer at least a month to fulfill the KYC requirement, and then only they can initiate the procedure. But this doesn't happen instantly. Next part is that we do get messages like I told you about the KBC fraud kind of. So these are the messages that we get. I mean, this is, I just given one example where this message was there in 2020, Jio offer, and Mukesh Ambani is has become the sixth wealthiest person on the world, and just because he has become the one, so Nita Ambani is giving 349 wala recharge for 3 months and that kind of things. So when we inquired about this, we found that this link, that URL, the short URL, is actually belong to freegift.xyz. That was the website, and it has got no relation with Jio or the Ambani family. Again, I mean, these are the basic common questions that we need to ask ourselves, that if Mukesh Ambani himself is giving such a bonanza, why for 3 months? He can make it free for forever. He can say that every Jio customer can use my card free. And why you need to get this message on WhatsApp or other social media? The real reason is these messages are meant to collect your personal details. If you click on the link, they will ask you for more details like your name, mobile number, email ID, and that can be used to dupe you or cheat you or extract some money from you, or again the data will be sold to someone else for marketing purposes or for the other fraudsters. That is what happens in such cases. So don't click on any such links or fast forward such messages to your contacts or group. So that is the precaution you can make. Again, when we talk about social media like Facebook, Twitter, everyone is there on the social media. But remember, social media is not your friendly neighborhood place where you can go chat with close people, your friends, and have a cup of tea with them or a cup of coffee with them. Social media is not that place. So you don't need to post every detail of your life on social media. Don't ever share your personal information like mobile number, email ID on any public platform. That applies to Facebook and Twitter also. So even if you are required to use the mobile number or email ID to log into your Facebook or Twitter account, there is a provision that you can hide the details from public view. So you don't need to display all, even your date of birth you can hide. So you don't need to display that. Plus, when you go, I mean, over the past 2 years, we have not gone to any other places than our own home for any holiday or any other thing. But even if you go otherwise, or you may go after some time, you don't need to advertise your holidays. I mean, how you spent your time in Kulu, Manali, or you went to Himachal, or if you went to some other places. So you don't need to advertise and post your photos from that place for this. Because you don't know who your followers or your Facebook friends really are, and they may be watching you. Recently, there was one case in Mumbai
where the police caught one thief, and they asked him that how you know that there was nobody at the home. He told them that I am their Facebook friend and I saw they had posted their photos from Kulu, and that is how I know that nobody is there at home. So I used the opportunity and for the theft, the robbery basically. So don't need to post anything about your achievements or holidays or your expensive gifts that you might have received, like a bike, or your husband or wife might have gifted you iPhone or the virtual reality gear, all kind of things that you might have received. You don't need to post information about this. And again, all the nice comments that you get on those social media, so it may be fake. It may not be a real intent behind the comment, and you have no idea who is saving your pictures and keeping a track of your updates. Recently, we came across with a leading private bank, and while discussing some issues with the senior official there, so he told us that for the loan recovery purposes, they keep track of social media also. So even somebody has not been paying their loan, so these banks are keeping track of your social media posts and Facebook and Twitter, and they know your location and they can track you and they can recover their money. This is happening. This is a real life situation. Again, the social media is being used to frauds. One film director and builder, along with 176 people, they were duped using the Facebook and Twitter. Especially on Facebook, there are a lot of things that are happening. You should be very careful about that, who your friends are, what their backgrounds are. Also remember that on this social media, you will never know who is the real person behind this. So you may see my face there, you may see my name there, but the person who is behind this account may be someone else. Someone else might be using my photo or my name to use that, open an account and use it, and you might get cheated. So how do we prevent such kind of things? What precautions we can take? One basic precaution is you need to use strong passwords. Strong doesn't mean that it should be like an iron rod. Strong means it should be robust. See, basically, when we talk about technology, so technological advances has gone in such a big way that there is no password that cannot be broken. It can be broken, but it may take some time. Let's say if you are using a very simple password like ABCD1234, so this password can be broken within few minutes. So if you make it little bit hard, ABCD1234 and XYZ, and if you use some symbols like $ or rupee sign, so it will take few more hours to break this password. So if you make a password combination of small letters, capital letters, I mean, Tamil is a rich language, and you can use some Tamil words like for example, there was a movie Bahubali. So Bahubali is not a dictionary word. It can't be found in an English dictionary. Or for example, your Katappa. Then Mahishmati. Mahishmati is not an English word. It's not found in a dictionary. And basically, when you are creating a password, so you have to use words which are not easily found in a dictionary, English dictionary, because our passwords are used in created in English. So you can use Mahishmati, Bahubali, Katappa, and you can use a phrase and use selective letters from the phrase to create your password. Okay. Again, what happens is many people, as Mr. Vinodh had told, that many people has a habit to write down their secret code or password on a piece of paper and keep it next to the debit card, ATM card, or their laptop. Or some people, I mean, I had seen some people writing down all these things, the password and the pins, and putting inside the mobile cover. It may not be visible immediately, but when you remove the cover, you can see that. It's a paper. They write it on paper and put it there. So, but please don't do that. It's very, very risky. And the case, if you do that, then forget about the software or mobile apps or even the precaution that RBI has placed in place, the infrastructure that RBI has. But even the God cannot protect you. So basically you need to create passwords and codes or PIN that are hard to guess but easy to remember for you and not for other people. So when I was talking about PIN,
It's quite easy. You can use any phrase. You can see the numbers there, and besides the number, there are characters. So if you see that keyboard, then you, let's say my name is Yogesh and I want to create a pin. So for Y, I can use 9. O, there is a 6. And GE, I will just use first 4 letters of my name. So Y is 9, O is 6, G is 4, and E is 3. So my pin could be 9643. So that could be my pin. It's so easy. And you need to do it regularly. So you can change the sequence. You can just use first character of my name or your name. That kind of permutation and combination you can do, and you can create easily remember that pin that you can easily remember. But avoid using your date of birth as pin, or date of birth of anyone of your family, like your spouse. Don't use that as a default pin. One important aspect in all this financial frauds or banking frauds is the OTP. Remember, OTP is your last defense. So you'd never disclose your OTP with anyone else. I had shared some examples where people were defrauded, wherein they shared the OTPs, and it was found out that they themselves have shared the OTPs. And as Mr. Vinodh has rightly pointed out, when you share the OTPs, there is no mechanism that you can get your money back. So you are the person who had part of that crime, and you can't retrieve that money back from the fraudsters. So don't attend any call or disconnect the calls if some other person is asking for your OTP, PIN or CVV number or any other details. So you don't need to entertain that call, or you don't need to respond to the messages or emails. And here are some few more suggestions to minimize your you from becoming victim of the financial frauds. So you can ask the bank to lower limits on your credit card, debit card or credit card. Let's say you have a card and you have a credit card. Your limit is 1 lakh rupees. So you can ask your bank, or you yourself can go, and there are some mobile apps, some banks are providing that facility. So you can go and reduce the limit for per transaction. Let's say I have a credit card with a 1 lakh rupees limit. So I can reduce it to 10,000 rupees per transaction. So that will save my 90,000 rupees. Again, you get an option to use your card only in India. So if it is available, then please use it. Keep checking your SMS or email alerts that are there if they are working. Then regularly check your account statements. Most of the banks are now sending the account statement on the email also. So please check that. Always be on alert. It will save you and your money. In short, register your mobile number and email with your bank to get instant alerts. If you get any alert about transaction that you have not authorized or started, then immediately take up that issue with your bank. Do not store all your important information like bank account number or password or PIN on your mobile, email, or even in any wallet app. Use only verified, secured, and trusted websites with the HTTPS or authentic app. Authentic app means the mobile apps that are prepared or created by the authority. Let's say SBI. So SBI's app is YONO. So that is the authorized app. So don't use any other app that will say my YONO or your YONO. Don't use that. Just go and check who the developer is, what their credentials are, and then use that app only. Avoid banking through public, open, or free networks. Nowadays, on the railway station, you get free Wi-Fi. But don't use that free network for any financial transactions. I am not saying only banking, but any financial transaction, don't use free Wi-Fi. Change your online banking password and PINs regularly. Block your ATM, debit, credit, or prepaid card immediately. If it is lost or stolen, you can put a temporary stop. In short, don't let anyone score against you. Now you will say that I had followed all these precautions, I had taken everything else, but still you have become a victim of a financial fraud. So what to do when things go wrong? See, basically, when it comes to data protection and privacy, the biggest hindrance
today is the absence of a data protection law in India. And without the law, notice, choice, and consent are being reduced to an idealistic principles rather than binding duties by all the players in the financial sector. One glaring example of this is the digital loans, which Anubhutie talked about. Digital loans that are dispersed without any consent from the consumer. So the consumer's credentials are used by someone else, and he had obtained the loan. And the consumer came to know about such things only after checking their credit score, and which of course got hampered because there was no repayment of the loan. So such digital loans do not enable financial inclusion, but certainly cause indebtedness for the consumers. Not to talk about the effect on their credit scores. So what to do if you are due? So in short, immediately report the incident to the immediate concerned authority, the bank, credit card issuer, the e-wallet, or the police. Grievances like unauthorized electronic transactions, mis-selling of insurance, mutual fund products, issues related to loans, deposit, and mobile banking transactions that need to be raised with your bank branch. You need to go and file a complaint in writing or email to the bank branch and get an acknowledgement. And if you are visiting the police station, then you must insist on filing an FIR. Not just sending your complaint, the FIR has to be registered for the financial crime, and it may go to the EOW. If there is no, you had filed your complaint and there is no response from the bank or the police, then you need to send a reminder after 15 days. Even if after sending the reminder, if you don't get any response, that will be 30 days. So after 30 days, you need to take the matter to the higher authorities. For every bank, there is a nodal officer. And if the nodal officer also fails to give you justice, then you can take up the complaint with the banking ombudsman within 30 days. For police cases, the ACP of that particular area meets people on every Saturday. So you can go and meet the ACP and escalate your complaint to them. Also, in these cases, if there is an ATM fraud on your account, let's say somebody has withdrawn money from your ATM card from a particular ATM machine. So you have to request the bank or police to preserve the CCTV or video footage that will give you the approximate time and unauthorized cash withdrawals from the ATM. So in banking issues, this is the summary. So how you raise your complaint. So you have to follow a 3-tier system. First, you have to lodge your complaint in writing with the concerned branch, obtain acknowledgement with the bank stamp and date. If the complainant grievance is not redressed at the branch, then you need to approach the nodal officer of the bank, whose contact details are available at the branch or the bank website. Every branch is mandated to have a board where you'll find all the details of the nodal officer. And it is there. Or if you don't find it on the branch, you can complain to the branch manager and you'll get all the details from the bank's website as well. If there is no response from the bank or nodal officer in 30 days, then you need to file a complaint to the banking ombudsman. So when you file a complaint, let's say you want to file a complaint in writing. So submitting the complaints or application in hard copy or in writing, so you need to attach the photocopy of your bank passbook as an identity proof or bank statement or any other document receipt in your claim, let's say ATM receipt, SMS photocopy, or the screenshot that you might have received as a SMS. And when you submit the complaint, you have to take the acknowledgement receipt, take a Xerox copy of that complaint to the bank and take the signature, acknowledgement with date and bank stamp. RBI's complaint management system, Mr. Vinodh has briefed about you. So RBI has got this website that is cms.rbi.org.in, where you can file your complaint to the complaint management system or CMS portal as it is known in the RBI circle. And here CMS gives you a single window platform for fast and easy online filing, tracking of your complaint, and also filing an appeal if you don't get the justice at the primary hearing. All the complaints lodged on, but understand that the complaints lodged on CMS are directed to the officer of the RBI Ombudsman and regional offices of the RBI. But remember one thing, that you cannot approach the RBI Ombudsman first. You have to follow the 3-tier system. You have to first approach your bank,
then take it to the nodal officer, and then only you can approach the banking ombudsman within 30 days, filing your first complaint to the at the branch level. You can't say that the bank, I don't believe in the bank, and so I'm filing the complaint directly to the ombudsman. So it won't work. So your complaint will get rejected immediately. Especially these tips are for the OTP related frauds. So first you need to file a dispute with your bank within 3 days of the incident. The bank will credit the disputed amount in your account. And if it does not work, then you can approach the nearest police station and submit a complaint for OTP related fraud. Also file the complaint against the branch manager, mention the OTP was not received, yet money was siphoned from your account, and give one copy of your complaint to the police station to the branch. You can file a complaint with the cybercrime branch of the police as well. And these are the tips shared by a very senior but retired police officer who works with Money Life Foundation. As Mr. Vinodh had told, there is a national helpline and a reporting platform. So you can call on the helpline number that 155260 or 1930. These are the toll-free numbers and are manned and operated by the state government police. So the police operator will note down all your fraud transaction details and basic personal information of you, and submit that, give you a ticket for the complaint. The ticket gets escalated to the concerned bank, wallets, or merchants, and depending upon whether they are the victim's bank or the bank wallet in which the defrauded money has gone. So you'll get an SMS also about the acknowledgement number and complaint, and you can track your complaint status. So what is the benefit of this system is that the concerned bank, which can now see the ticket on its dashboard. I mean, every bank gets an alert that this is the complaint filed by your customer. So if they see it on their dashboard, and if there is money available in that particular account where your money has been sent by the fraudster, so the bank can put a hold on that money, that the fraudster cannot withdraw that money. Let's say if I am a complainant, if I am transferring my money to Akshay Kumar, and Akshay Kumar's account has been used to transfer my money, and if the bank knows that there is still some money in Akshay Kumar's account, so the bank can put a hold on that account. So Akshay Kumar cannot withdraw the money from that account. So my money is safe, and that money can be sent back to me. Plus, there are some other systems as well. If you are duped, you can go to the Cyber Crime Code under the Information Technology Act. So under this act, this is a central government act. So under this act, the information technology or IT secretary of every state is the adjudicating officer, and he can take up cases where the damage value is up to ₹5 crore. You can also file a case in the local district consumer commission where the claims value is up to 50 lakh rupees. You can approach the state commission for the value between 50 lakh to 2 crore rupees, and to the national commission, that's the NCDRC, for any complaint where the value is 2 crore rupees and above. So that's it from my side. Stay alert, stay safe. Remember, digital technology is a huge goal, but the road of using it correctly is full of pitfalls. So you need to learn to navigate carefully to avoid mishaps and frauds. Thank you. Thank you, sir. யாருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கோ, क्वेश्चंस இருக்கோ, இது சம்பந்தமா டிஜிட்டல் ஃபினான்ஸ் இந்த செமினார் சம்பந்தமா சந்தேகங்கள் இல்ல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு இருந்ததுன்னா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காம ஷார்ட்டா பிரீஃபா கேட்கலாம். Then we will also give chances to others. I'll just pass around the mic. நமக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஸோ யார்கிட்ட கேட்கணுங்கிறதையும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. சார் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டாங்க, கொடுத்துட்டு then just pass it. You can have this. யார்கிட்ட கேட்கணுங்கிறதையும் நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க. பிரீஃபா வச்சுக்கலாம் क्वेश्चंसையும். ஓகே சார், குட் மார்னிங். ஆர்பிஎம் கூட தான் கேட்கணும். இப்போ ஒன்று ரீசெண்டாகவே இப்போ வந்து EBR டெலிஃபோனுக்கு வந்து ஆன்லைனில் நெட் பேங்கிங் பண்ணுறோம். பட் என்னுடைய அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் ஆகிடுது. அங்கே டேஞ்சர் போகலை. லாஸ்ட் டேட் இன்னைக்கு. இட் வில் டேக் சம் டைம்ன்றாங்க. நான் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு தெரில.
கஸ்டமர் கேர் நம்பர்னு யாருன்னு அந்த நெட் இப்போது யார் கான்டாக்ட் பண்ணன்னு தெரில. இப்போ எனக்கு வந்து டிசி பண்ணுற சுச்சுவேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் ஆஸ் அ கன்சூமராக அப்போ ஆர்டினரி பப்ளிக்காக வந்து நிறைய ஃபீல் பண்ணுவேன். நாங்கள் எங்கே யார் அப்ரோச் பண்ணுறது சார் ப்ளீஸ்? சார் நான் அந்த பிபிபிஎஸ்னு ஒரு சிஸ்டம் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த சிஸ்டமில் there is பாரத் பில் பேமெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் யூனிட். அதில் அந்த சிஸ்டம் வில் டிப்ளாய் ஏஜென்ட்ஸ். உங்கள் பேங்க் எல்லாமே ஒரு ஏஜென்ட் தான். அமேசான் பே ஒரு ஏஜென்ட், ஓலா மணி ஒரு ஏஜென்ட், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஏஜென்ட்ஸ் வில் பி டிப்ளாய்ட். நோ அண்டர்லைங் சிஸ்டம் யார் ரன் பண்ணுறா? there will be a party who will be licensed by RBI. இப்போ who is the customer onboarding point? உங்கள் பேங்க் தான் இல்லையா? அப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸையுமே யூ கேன் டேக் இட் டு யுவர் பேங்க். பேங்க் நீட்ஸ் டு, அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஏடிஎம்ல ஒரு பேக் அண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது, கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வில் பி ட்ராக்ட் அண்ட் இட் வில் பி செட்டில்டு வித்தின் அ டிஏடி அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லைங்களா? அது எல்லாத்தையுமே யுவர் பேங்க் நீட்ஸ் டு ஹோல்ட் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ எந்த அக்கௌண்ட்டில் இருந்து மணி டெபிட் ஆகுதோ தி இஷ்யூவர் பேங்க் வில் பி ஹெல்டு ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செட்டிலிங் அண்ட் ரீகான்சிலிங் யுவர் டிரான்சாக்ஷன். அதுதான் சார். சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இப்போ வென் யூ டேக் அ டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தெர் இஸ் அ டிஃபைன்டு டிஏடி ஃபார் செட்டிலிங் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு ஏடிஎம் டிரான்சாக்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா யூ ஆர் தி ஒன்லி, நாட் தி ஒன்லி கஸ்டமர். தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கஸ்டமர், லாட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். அதுக்கு தே டோன்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ். எப்படி வரும் அப்படின்னா, சார்ஜ் பேக்னு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். உங்களுக்கு பணத்தை நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணுறீங்க ஆனால் பணம் வரல, தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கால் சார்ஜ் பேக்ஸ். அந்த சார்ஜ் பேக்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரெட்ரஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் உங்கள் இஷ்யூவர் பேங்க் எஸ்பிஐ கார்டு வச்சுருக்கீங்கன்னா எஸ்பிஐ பேங்க் ரைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பேங்க்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை சப்போஸ் எஸ்பிஐ ஏடிஎம்லேயே நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா அவங்களே இன்டர்னலாக சால்வ் பண்ணிடலாம். பட் இப்போ மல்டிபிள் பார்ட்டி இஸ் இன்வால்வ். நடுவில் நான் சொன்ன மாதிரி நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்விட்ச் இருக்குது, ப்ரைவேட் பார்ட்டி ஸ்விட்சஸ் இருக்கும், தேர் வில் பி அதர் ஏடிஎம். இப்போ ஆக்சிஸ் பேங்க்கில் போய் நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சிஸ் பேங்க்கில் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணும் இல்லையா? ஆக்சிஸ் பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் வில் ஹவ் தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீசஸ். அவங்க தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டர்கிட்ட வாங்கணும் இல்லையா? இப்போ எல்லாமே சில சிஸ்டம்ஸில் லைக் எலக்ட்ரானிக் ஜேர்னல்ஸ், அது எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஜேர்னலுங்கிறது ஒரு டெக்னிக்கல் ஒரு ரெசிப்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏடிஎம்ல ஸ்டோர் ஆகிறத அந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகி there should be an engineer going the fetching the details, அதை வேலிடேட் பண்ணி அதை செக் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ்க்குரிய டிஏடிஏ that's why RBI has defined 5 நாள். பேங்க் மைட் டேக் அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் 5 days. அது வரைக்கும் you need not be worried. If suppose it crosses that 5 days, உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் பெனால்ட்டியோட ரீஃபண்ட் ஆகும். ஸோ அதுதான் இப்போ அட்வான்டேஜ். இப்போ அந்த 5 நாள் எனக்கு இமீடியட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் வேணும்னா இட் வில் பி a little difficult. ஏன்னா இட் ஃபார் தி வெண்டர் ஆல்சோ. இப்போ ஒரு பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா அமேசான் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்டில் தெரிஞ்சது அமேசான், பேக் எண்டில் தெர் ஆர் மல்டிபிள் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் அமேசான். 5 டேஸ்க்கு பே பண்ணி ரீஃபண்ட் பண்ணி அப்படியும் பண்ணலாம். இல்லை இப்போ நீங்கள் உங்களோட பில் பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட் இஷ்யூஸ் படி யூ கேன் ரைஸ் இட் வித் யுவர் பில்லர். அதாவது உங்களோட கஸ்டமர் ஆன்போர்டிங் யூனிட் கிட்ட நீங்கள் ரைஸ் பண்ண, உங்கள் பேங்கர் கிட்ட ரைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பேமெண்ட் ஃபெயில் டிரான்சாக்ஷனை தே ஹேவ் அ டைப். இப்போ நீங்கள் டான்ஜெட்கோ கூட நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா who is getting themselves associated with டான்ஜெட்கோ? இப்போ நீங்கள் பேங்க் தான் அங்கே அதையும் ஆன்போர்ட் பண்ணுறது. இந்த பேங்க் ஆன்போர்ட் பண்ணுறது ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும், அவங்க தான் டான்ஜெட்கோவையும் ஆன்போர்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இதை மீடியேட் பண்ணி தே வில் மீடியேட் இட் அண்ட் செட்டில் இட். அதே ஃபண்டையும் ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க சில டைம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ப்ராக்டிஸ் விச் இஸ் அடாப்டட் பை த கம்பெனி. பட் இஃப் சப்போஸ் தெர் இஸ் அன் அர்ஜென்ட் யூ கேன் ஆல்வேஸ் பே இட் அண்ட் கெட் தி ரீஃபண்ட் அவுட் ஆஃப் தி பேங்க். உங்களோட கார்டு இஷ்யூயிங் ஆர் அக்கௌண்ட் ஹோல்டிங் பேங்க் தான் உங்களோட ஃபைனல். அவ்வளோதான், அதுதான். நாட் ஓன்லி ஃபார் திஸ் பாரத் பில் பேமெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ், எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் எந்த அக்கௌண்ட் எந்த பேங்க்கில் அக்கௌண்ட்டை வச்சுருக்கீங்களோ, பிகாஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் அ டெபாசிட் தேர் இல்லையா, தே ஆர் டூயிங் அ சர்வீஸ் ஃபார் யூ அண்ட் கெட்டிங் அ கமிஷன் அவுட் ஆஃப் தட் பிஸ்னஸ். கமர்ஷியல் பேங்கிங்கிறது அவ்வளோதான். ஸோ தே வில் டூ திஸ் பர்டிகுலர் சர்வீஸ் ஆல்சோ. எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் எந்த பேங்க்கில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ, எந்த பேங்க்கில் பணம் டெபிட் ஆகுதோ அதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஓகே Sir, next Jayaraman from Coimbatore. Thank you, sir. I'm Jayaraman from Coimbatore. I'm in consumer field for nearly 40 years. I have 2-3 suggestions and clarifications. The unified payment interface இருக்குங்களா,
அதில் ஆல்மோஸ்ட் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸு, டெலிஃபோன் பில்லு, கேபிள் டிவி கனெக்ஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். தென் ஒய் அகெயின் ஒன் மோர் பாக்கெட் கால்டு ஃபாஸ்டாக்னு போட்டிருக்கோம். எல்லாமே லிங்க் பண்ணிட்ட பெட்டராக இருக்குமே. எல்லாருமே இந்தியாவில் 40 கோடி ஃபீச்சர் ஃபோன் யூசர்ஸ் இருக்காங்க. ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஃபீச்சர் ஃபோன் யூசர்ஸ் கோஹர்ட்ஸ் அப்படின்னா ரெகுலேட்டரி சாண்ட்பாக்ஸ் அப்படின்னா ப்ரைவேட் கம்பெனிஸை நாங்கள் கூப்பிட்டு அவங்க ஒரு என்விரான்மெண்ட், ஒரு லிமிட்டட் சேஃப் என்விரான்மெண்ட்டில் அவங்களோட ப்ராடக்டை எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு சர்டன் ரெகுலேட்டரி ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் நாங்கள் கொடுப்போம். அந்த ப்ராடக்டில் சில எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸை மக்களுக்கு போய் சேர்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பேசிஸில் தேல் ரன். அது ஆத்தரைசேஷன் அந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இல் கம் டு ஆத்தரைசேஷன். வில் ஆத்தரைஸ் இட் டு பி லெஃப்ட் அவுட் டு கிவன் டு தி பப்ளிக். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் தான் நீங்கள் சொல்கிறது. நேஷனல் எலக்ட்ரானிக் டோல் கலெக்ஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது இட் செல்ஃப் இஸ் அ ப்ராடக்ட் விச் இஸ் ரன் பை NPCI. UPI is again another product. இப்போ ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு எனக்கு RTGS இருக்கு, எதுக்கு UPI வச்சிருக்கீங்க? I got your point. The reason why I'm asking you is நான் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு பாக்கெட்டில் பணம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது இப்போ ஒரு ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு 1000 ரூபா, கோயம்புத்தூர் டு சென்னை வரும்போது 1000 ரூபா இதில் வந்து இதில் ஃபாஸ்டாகில் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா செகண்ட் டைம் வந்து ஒரு 4th டோல் கேட் போனதுக்கப்புறம் எனக்கு போச்சுன்னா ஐஎம் செட் டு பி டிஃபால்ட்டு டபுள் அமௌண்ட்டுங்கிற பண்ணுறாங்க. இதெல்லாமே யூனிஃபைடாக ஒன்றா பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒய் unnecessarily charge? You can write to the See, it all depends on customer privacy and protection and customer preference. You as a person are preferring this. But எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணி உங்களோட பிரைமரி அக்கௌண்ட் கூட லிங்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா you will not know where the account goes, how it goes. இப்போ பெட்ரோல் பங்க்லாம் போனீங்கன்னா நம்ம கார்டு இருந்ததுனாலே அங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 500 rupees வரைக்கும் 1000 rupees வரைக்கும் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணாமலே பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷனாக இருக்குன்னு சொல்லி அதெல்லாம் என்னென்ன சார், that's why I'm telling there are n number of products which you cannot even imagine. நீங்கள் சொல்கிற ஃபீச்சர் பேர் நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன். அதுவும் it has been introduced by RBI. What is that is, இப்போ சர்டன் எலிட் கிளாஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு தடவையும் நான் போய் ஓடிபி டைப் அடிக்க தேவையில்லை, ஓடிபி டைப் அடிக்கும் போது யாராவது திருடிடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ தேவ் கேப்டு தே ரிஸ்க். ஒரு 2000-3000 வரைக்கும் அவங்களா லிமிட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லிமிட்ஸ்னு வி ஹவ் இஷ்யூட் அ சர்க்குலர். அந்த மாதிரி லிமிட்ஸை கேப் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த லிமிட் வரைக்கும் ஓடிபியே இல்லாமல் ஜஸ்ட் நான் டேப் வைஃபை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன் மெஷின்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் ஆகிற மாதிரி தெர் ஆர் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ தெர் ஆர் இப்போ டைவர்சிட்டி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் ஒன்லி. linking it in a centralized way, it will create a monopoly. ஒரு டாப் அப் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஐ மீன் கேப் அப் பண்ணிட்டாங்கன்னா போறோம்ங்கறத நாங்க சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாய்க்கு மேல எனக்கு வந்து இது பண்ண கூடாது, 500 ரூபாய்க்கு மேல. It is there, it is being set by you, not only propagate பண்ணுங்கறாங்க. NFC ல மட்டும் இல்ல சார், உங்க ATM கார்டுக்கு கூட you can set a limit. Yeah, I know that. இது ப்ராபகேட். அப்புறம் ஐ காட் 2 more. இப்போ நிறைய இடத்துல வந்து உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு மெசேஜ் வரும், மாருதியோட 100th இயர் ஆர் இது அமேசானுடைய 25th இயர் உங்களுக்கு செலிப்ரேஷனுக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 பேருக்கு இந்த மெசேஜ் அனுப்புங்க, உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வீட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் ரெகுலராக போயிட்டே இருக்கு. இதை அவங்க மானிட்டரிங் சிஸ்டத்தில் நிறைய பேர் அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பர்சனல் டேட்டாலாம் அதை திருடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதை நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி வராது வந்தால் நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதீங்க, நோபடி வில் கிவ் எனிதிங் ஃப்ரீங்கிறத நீங்கள் ஒரு ப்ராபகேட் பண்ணீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் we are trying to do that, but since RBI is the authority, we have been creating awareness from RBI side. But SMSSல என்ன டைப் ஆஃப் SMSS வரணும், எப்படி ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத there might be genuine reasons also. We cannot, it is up to try to decide. But again, இப்போ அமேசான் 100 நாள் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு கிஃப்ட் கார்டுன்னு அமேசான் ஜென்யூனாக கூட அனுப்பலாம். நம்ம we cannot curtail it இல்லையா, கட் பண்ண முடியாது. So it is up to us to be vigilant and secure at our level. Send பண்றவங்கல we cannot prevent fraudulent element. We are trying to identify them from a regulatory perspective. Advertisement or message saying that is happening, sir. That is happening. You can use consumer organization, propagate the information that is illusion. Exactly. Like sessions like this, we hope it will propagate to people. And if you want more sessions like this, suppose if you are from Coimbatore, if you want more sessions on the digital awareness and the platforms and the frauds which are available, also you can approach us. Yeah, last week your RBI General Manager, Mr. Sundaramurthy, Madam told, yeah. He gave a very wonderful speech. Exactly. And very much appreciated by all. Exactly, sir. Because we are handling thousands and lakhs of complaints on an everyday basis. So
ஸோ ஏடிஎம்ல போயிட்டு நான் போய் என்னோட பின் ஒரு கஸ்டமர் போயிட்டு அவருடைய டெபிட் கார்டை போடுறாரு, அது கிரெடிட் பணம் எடுக்கிறதுக்கு போடுறாரு. பணம் இல்லைன்னா எனக்கு தெரியும் வந்துடுது. சப்போஸ் நான் 4-5 அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன், ஒரு அக்கௌண்ட்ல பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த அக்கௌண்ட் போறதுக்குள்ள இந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்க என்கொயரி பண்ணிருக்கீங்க, அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கு ஒரு 18 ரூபா ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி போடுறேங்கிறாங்க. அப்படி என்னோட அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணும்போது யூபிஎன் ஆர்பிஏ பை ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் யூஸ், நீங்கள் எனக்கு அக்கௌண்ட்டில் பணம் இல்லைங்கும்போது எனக்கு வெரிஃபை பண்ணதுக்குள்ள நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் அந்த பேங்க்கில் எடுத்துக்கிறாங்க. பட் அமௌண்ட்டில் இப்போ அக்கௌண்ட்டில் ஏடிஎம்ல கேஷ் அவுட் ஆகி போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டோட பணம் கொடுக்க நான் கேட்டுருக்கேன். கேன் யூ ரிப்பீட் சார்? நோ நான் ஏடிஎம்ல போய் பணம் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, பணம் என்னோட அக்கௌண்ட்டில் ஒரு அக்கௌண்ட் இல்லை, அதுக்குள்ள இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு என்கொயரி போயிட்டு இன்னொரு அக்கௌண்ட்டில் போய் எடுக்கும்போது என்னோட கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது, எஸ்பி அக்கௌண்ட்ல பணம் பத்தலையும் போது உடனே நீங்கள் என்கொயரி பண்ணிருக்கீங்க, பணம் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க, உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் பணம் இல்லாத போது நீங்கள் 1000 ரூபா போட்டுருக்கீங்கன்னு சொல்லி டெபிட் பண்ணி 17 ரூபா டெபிட் பண்ணிக்கிறாங்க. அது எனக்கு கொடுக்குற அவங்க பெனால்ட்டி. பட் ஏடிஎம் மிஷின்லேயே கேஷ் அவுட் ஆயிடுச்சு, கேஷே இல்லைங்கும் போது எவ்ரி டைம் நான் போகும்போது உங்களுக்கு பணம் இல்லைங்கும் போது எவ்ரி கஸ்டமர் ஷுட் பி கிவன் a small. அதுதான் சார், there are something which is very interesting has been proposed very recently. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பணம் சார்ஜ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த பணம் என்னன்னா இட் இஸ் கால்ட் அன் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபீ அண்ட் ஸ்விட்சிங் ஃபீ. அதாவது நீங்கள் ஒரு ஆக்சிஸ் பேங்க் எஸ்பிஐ கார்டை போடும் போது பேக் எண்டில் ஒரு சிஸ்டமே ஒர்க் ஆகுது. சிஸ்டம் இஸ் நாட் வெரி சிம்பிள். ஆல்மோஸ்ட் உங்களோட பேங்க்கில் இருக்க அத்தனை டீட்டெயில்ஸும் எடுத்து அங்கே கொடுத்து அதை வேலிடேட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி ரியல் டைம் பேசிஸில் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அந்த சிஸ்டம் இருக்குது இல்லையா. அப்போ வி ஹவ் செட் அ லிமிட் ஆன் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபீ. ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்னா பணம் வித்ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இந்த இன்டர்சேஞ்ச் ஃபீ, நான் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்னா ஒரு 6 ரூபா இன்டர்சேஞ்ச் ஃபீ அப்படின்னு நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம். அதுபடி என்பிசிஐ வில் சார்ஜ் தி பேங்க். இப்போது உங்கள் இஷ்யூர் பேங்க் எஸ்பிஐ கார்டு ஆக்சிஸ் பேங்க்கில் போடுறீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் கார்டு இஸ் ப்ரொவைடிங் அ சர்வீஸ் ஃபார் எஸ்பிஐ இல்லையா. எஸ்பிஐ உங்களுக்கு 5 டிரான்சாக்ஷன் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாலும் எஸ்பிஐ நீட்ஸ் டு பே தட் 15 ரூபி 16 ரூபி அண்ட் 6 ரூபி ஃபார் ஃபினான்ஷியல் நான் ஃபினான்ஷியல் டு தட் பர்டிகுலர் பேங்க். அதுதான் சர்வீஸ். ஓவர் அண்ட் அபவ் விச் it will be the bank charges which will be free transaction க்கு அப்புறம். இப்போ கேஷ் அவுட்டுக்கு நீங்க சொன்ன ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு what we are mandating is now we have let a circular again. ஒரு மாசத்துல ஒரு 10 மணி நேரம் கேஷ் அவுட் இருந்துச்சுன்னா there will be a penalty applicable for the item service provider. So அது whether it will be sir, incidentally I'm asking this question for the benefit of others. Okay. I'm a retired state bank manager about 20 years of service. Okay. My last two questions is ECS வந்து I think ஒரே ஒரு கொஸ்டின், ECS போட்டுட்டு ரிவோகேஷன் பண்றதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்காங்கிறது நம்ம நிறைய பேர் தெரியறதில்ல. ஓகே. அப்புறம் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் ப்ராடக்ட் நம்ம ஆர்டர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல அட்வான்ஸ் பணம் அனுப்பிச்சிருங்க சில கம்பெனிஸ்லாம் கேட்குறாங்க. அப்புறம் பணம் பொருள் வர்றது கிடையாது. அது வரலைங்கும் போது அந்த பணத்தை எப்படி வாங்குறது, அதை வந்து நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும். சார், with respect to e-commerce platform falls under altogether different dimension of regulation. பேங்க்ல உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்கும் போது ஆர்பிஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். இ-காமர்ஸில் இப்போ ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க, ஒரு துணி எடுக்கிறீங்க, அவன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறானா இல்லை ஒரு அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு ஒரு லோன்லேயோ லீஸ்லேயோ கொடுக்குறானா அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அதில் நம்ம இன்டர்வீன் பண்ண முடியாது இல்லையா. டுமாரோ யூ மைட் ஹேவ் அ பிஸ்னஸ் வேர் யூ வில் கிவ் இட் என்டையர்லி ஆன் லோன். இப்போ ஆன்லைன்லேயே ஆஸ் பீப்புள் ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் there is a product called digital lending. There are discussions which are happening how to regulate these kinds of digital lending. பேக் எண்ட்ல என்பிஎஃப்சி பேங்கை வச்சு டிஜிட்டலாக லெண்ட் பண்ணுற சில பேர் இருக்காங்க. அதே டிஜிட்டல் லெண்டிங்லேயே டிஃபர்டு கிரெடிட்டாக கொடுக்கு, அதாவது அவங்களோட பணத்தையே வட்டி கூடுறவங்க, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ தேர் ஆர் மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் விச் ஆர் கமிங் விச் வில் கம் இன் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ. ஸோ வி cannot control them. We are finding a way to regulate them in a better way. அவ்வளோதான் we can do. But with respect to this e-commerce, I don't think RBI will intervene in the e-commerce platforms, sir. அதுவுமே பண்ண முடியாதுல்ல சார். இட் இஸ் ஹிஸ் பிஸ்னஸ். இப்போ நீங்களே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸில் சம் பீப்புள் வில் ஹேவ் கிரீவன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் யூ. அதை பேஸ் பண்ணி வி cannot blacklist you இல்லையா. ஆர்பிஐ இஸ் ஃபார் பேங்கிங் ரெகுலேட்டர், அவ்வளோதான். இ-காமர்ஸ் இட் இஸ் ஆல் டுகெதர் அ டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன். யூ ஹேவ் கன்சியூமர் கோர்ட்ஸ், யூ ஹேவ் industrial protection mechanisms, you have associations, you have ministries associated with it. அங்கே தான் e-commerce will be regulated. But RBI, I don't think, as per my knowledge, I can say in the particular aspect we can take up with the sir. Ideal will be the Consumer Affairs Ministry and the e-commerce rules under that and Act and all these and CCPA irukku. So we can take it to their notice. Thank you sir.
ஓகே சார். ஓகே. சார் இதுக்காக தான் வாட் வி ஹவ் டன் இஸ், இந்தியாவில் நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி a யூனிக் அக்கௌண்ட் நம்பர். உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பரே இன்னொருத்தர்கிட்டலாம் இருக்காது. ஸோ பெனிஃபிஷரிக்கு அதே தான். அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து லாஸ்ட்ல தவறுதலா ஒரு நம்பர் தப்பா அடிச்சிருந்தேன். என்னோட அமௌண்ட் கூட பெரிய அமௌண்ட் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன். எங்க பார்ட்டி என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு இன்னும் பணம் வரலன்றாங்க. ஆனா அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆன கூட அவங்க செல்ஃபி உபயோகப்படுத்த பண்றாங்க. என்னுடைய அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆனதுக்கு மெசேஜ் வருது, டிரான்சாக்ஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லி வருது. பட் அவங்க அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆனதுக்கு எனக்கு எந்த ஒரு அக்கௌண்ட் வர மாட்டேங்குது. அதான் சார், இட் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் திஸ். இது வந்து எப்படின்னா, ஒரு ஆர்டிஜிஎஸ் நெஃப்ட்டுங்கிற ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன் ரெசிப்ட்னு வருது இல்லையா, தட் இஸ் யுவர் கன்ஃபர்மேஷன். அவங்க அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகுதா, அவங்க அக்கௌண்ட்டில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வருதுங்கிறது அவங்களுக்கு தான் வரும். இப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருதுன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு அமௌண்ட் டெபிட்டோ கிரெடிட்டோ ஆகுதுன்னா, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறது உங்கள் ப்ரைவசியை ப்ரீச் பண்ணுற மாதிரி இல்லையா? உங்களுக்கு ரெசிப்ட்னு அதுதான் சார், ரெசிப்ட் ஆர் ஆன் அக்னாலஜ்மெண்ட் வில் பி சென்ட். நீங்க இப்ப நெஃப்ட் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா உங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங் பிளாட்ஃபார்ம்லயே ஒரு ரெசிப்ட் வருது இல்லையா? சார், வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ், இது வந்து எப்படின்னா there are two modes which you can deal. ஒன்று வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரியே இந்த ரெசிப்டில் எந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் டெபிட் ஆகிருக்கு, எந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் கிரெடிட் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா, என் நெஃப்ட் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்காங்களேன், பேங்க் வில் நாட் நோ வாட் ஹவு திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். இப்போ எஸ்பிஐயில் நீங்கள் இருந்து ஆக்சிஸ் பேங்க் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா, எஸ்பிஐலேருந்து அனுப்புகிற வேலை மட்டும்தான் பேங்க். இது எஸ்பிஐலேருந்து அந்த ஃபண்ட் வில் கம் டு ஆர்பிஐ. வி ஆர் ரன்னிங் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் டெபிட் நெஃப்ட் அண்ட் ஆர்டிஜிஎஸ். அங்கிருந்து வி சென்ட் இட் டு அதர் பேங்க்ஸ். செட்டில்மெண்ட் இஸ் அ வெரி பிக் சைக்கிள். இப்போ எஸ்பிஐலேருந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, தே ஆர் கேரண்டிங் யூ தட் இட் ஹஸ் கான். இப்போ சப்போஸ் அவங்களுக்கு வரல, யூடிஆர் நம்பர் வந்துருச்சுன்னா தே ஆர் கேரண்டிங். அவங்களுக்கு வரல அப்படின்னா ஃபண்ட்ஸ் மைட் பி ஸ்டக் அட் எனி பாயிண்ட். உங்கள் பேங்க்லேயே சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போகாமல் டெக்னிக்கல் டிக்ளைன் ஆகி உங்கள் பேங்க்லேயே இட் மைட் பி ஸ்டக், பேக் எண்ட்லேயே ஸ்டக் ஆகிருக்கலாம். இல்லை எங்கள் சிஸ்டமில் தேர் மைட் பி டிலே, அதுலேருந்து ஸ்டக் ஆகிருக்கலாம். இல்லை அவங்களோட ஸ்விட்சில் அதர் பேங்க், லட்சே ஆக்சிஸ் பேங்க்கை நீங்கள் அவங்க ஸ்விட்சில் ஸ்டக் ஆகி அவங்க அக்கௌண்ட்டில் இருக்கலாம். இல்லை அவங்களோட பேக் அண்ட் சிபிஎஸ்ல போய் தங்கியிருக்கலாம், அவங்களோட பெனிஃபிஷியரி அக்கௌண்ட் போகாமல். தெர் இஸ் அ என்டையர் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் லாட் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் இன்வால்வ். இதில் எங்கே போய் ஸ்டக் ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சி ரீகான்சைல் பண்ணுறதுக்கு தெர் இஸ் அ டிஏடி. அவங்களுக்கு கிரெடிட் ஆச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரியல் டைம் பேசிஸில் நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அவங்க ப்ரைவசியை ப்ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? எங்க போச்சோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு படம் திரும்ப திரும்ப நாங்க அந்த ரசிகலாம் செக் பண்ண அக்கௌண்ட் நம்பர் கரெக்டா பாப்பா, யூஸ் பண்ண கரெக்டா பாப்பா, பெனிஃபிட் நேம் கரெக்டா பாப்பா. இதுக்கு இத மீறி என்ன கூட எங்களுடைய பேங்க் இட் இஸ் மோர் ஆஃப் a legal question சார். அவங்களோட டீடைல உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணவே மாட்டாங்க. பட் அங்க செட்டில்டு ஒரு அக்னாலஜ்மென்ட் வந்துருச்சு. தட் இஸ் யூடிஆர். அதுதான் உங்களுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட். அந்த அமௌண்ட் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிருச்சு, அவங்க வரல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் a ஸ்டேட்மெண்ட். அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்பிச்சு விடுங்க. ஸ்னாப்ஷாட். இப்போ யூபிஐல ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் சிம்பிளாக வருது, யூபிஐல வருது, இன்டர்நெட் பேங்கிங்ல வருது. ஸ்னாப்ஷாட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கலாம். காலையில ஆர்டிஜிஎஸ் பண்றப்ப ஈவினிங் 5 மணி 6 மணிக்கு செட்டில் ஆகுது, வந்து பணம் வந்துச்சுன்றாங்க. இதுக்குள்ள எங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் ஆகி போயிடுது. ஒரு 10 லட்சம் மாதிரி பெரிய அமௌண்ட் அனுப்பும்போது என்ன ஸ்டேட்டஸ்? ஆர்டிஜிஎஸ் இஸ் a ரியல் டைம் கிராஸ் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் சார். அவ்வளோ நேரம்லாம் எடுக்காது. என்இஎஃப்டி 48 சைக்கிள்ஸ் நாங்கள் ரன் பண்ணுறோம். ஆர்டிஜிஎஸ் இஸ் a ரியல் டைம் சிஸ்டம். ஸோ half an hour ஒரு batch. RTGS is immediate. It is a real time gross settlement system. Okay. சொல்லுங்க சார். கார்டு சார், இட் இஸ் அகெயின் நாங்கள் எதுவுமே மேண்டேட் பண்ணல. இட் இஸ் அ ப்ரிகாஷனரி மெஷர் பை தி பேங்க்ஸ். இந்த மாதிரி இன்ஆக்டிவ் அக்கௌண்ட் ஆச்சுன்னா
அதை சர்டன் ப்ரிகாஷனரி மெசேஜ். ஒரு வருஷம் ஒர்க் ஆகாத அக்கௌண்ட்னா கார்டெல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் கஸ்டமர் எக்ஸ்பிளிசிட்லி கம்ஸ் அண்ட் ரெக்வஸ்ட் வில் நாட் ஓப்பன். ஏன்னா உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான். யூபிஐயில் ஐ டோன்ட் திங்க் சர்டன் திங்ஸ் தேர் இன் தட் மேனர். நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் யூபிஐ வெரிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா, அது வெளியே வந்துடும். மறுபடியும் ரீவேலிடேட் பண்ணீங்கன்னா, ஓடிபி வேலிடேஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் திருப்பி யூல் ஹேவ் தி ஆக்சஸ். அவ்வளோதான். சார், இட் அகைன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் பேங்க். இப்போ இன்ஆக்டிவிட்டிக்கு நாங்கள் ஒரு 12 மாதம் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, சம் பேங்க்கு மினிமம் 12 மந்த்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்க இன்ஆக்டிவாக பண்ணிடுங்க அப்படின்னம்னா, நாங்கள் சொல்கிறோம் பேங்க்ஸ்க்கு மேண்டேட் பண்ணோம்னா மினிமம் தான் நாங்கள் செட் பண்ணுவோம். 1.5 வருஷம் வரைக்கும் உங்களை இன்ஆக்டிவான்னு ஸ்டேட்டஸ் மாற்றாமல் உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வச்சு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு பேங்க் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு வெல்லிங்கா, 2 வருஷம் வரைக்கும் வெல்லிங்கா, 5 வருஷம் வெல்லிங்கிறது அவங்களோட போர்டு, அவங்களோட பாலிசி பொறுத்தது இல்லையா. ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணாங்கன்னா மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வில் பி செட். பட் எவ்வளோ நேரம் அப்படி வச்சிருப்பாங்கிறது நீங்கள் எந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பீங்க, விச் அகைன் ஐ வில் நாட் நோ எந்த பேங்க் எந்த மாதிரி பாலிசி வச்சிருக்கு அப்படிங்க. பட் மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சார் ஒரு 12 மாதம் நீங்கள் இன்ஆக்டிவாக இருந்தீங்களா. இப்போ ஒரு வாலெட் எடுத்துக்கங்களேன், 12 மாதம் நீங்கள் மொபைல் வாலெட்டை யூஸ் பண்ணலைன்னா இட் வில் பிகம் இன்ஆக்டிவ். வி ஆர் மேண்டேட்டட் மினிமம் 12 months. இப்போ அதுக்கு மேலே அவங்க 1.5 வருஷம் வரைக்கும் இன்ஆக்டிவ், அதெல்லாம் அவங்களோட ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி and service they provide to the customer. Some banks, some mobile wallets will not make their wallet inactive only. Private அந்த மாதிரி வச்சுக்குவாங்க. So it is up to them. Definitely. Thank you sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். 2 சார் சொன்னதில் வந்து டவுட்ஸ் மட்டும் வந்து, இந்த ஏடிஎம்மில் பணம் எடுக்கும்போது சில சமயங்களில் பணம் வரல அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறையா வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய இந்த இந்தியா ஏடிஎம் அப்படின்ற இல்லை இந்தியா ஏடிஎம்மில் வந்து ஒரு வழக்கு நடந்துட்டுருக்கு திருவாரூர் கன்சியூமர் கோர்ட்டில். என்னென்னா, ஆம்புட்ஸ்மன் போகிறாங்க, கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க, அங்கே டிஸ்மிஸ் ஆகிடுது கேஸ். அவங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட் வந்து டிஸ்மிஸ் ஆகிடுது. அதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறாங்கன்னா, நம்ம வந்து கன்சியூமர் கோர்ட்டில் அந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறோம். அங்கே வந்து இந்தியா ஏடிஎம்லேருந்து அந்த பணம் வரல. கிட்டத்தட்ட 6 மாதங்களுக்கு மேலமாக அந்த பணம் அவருக்கு வந்து சேரல, 9,000 ரூபாய். பேங்க்கில் வந்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா வந்து அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு. அங்கே வந்து என்னென்னா, நீங்கள் வந்து 1, 2, 3 தடவை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க, அங்கே எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. ஆனால் அவங்க இமெயில் அனுப்பிச்சிட்ருக்காங்க கண்டினியூஸாக அந்த இந்தியா ஏடிஎம்க்கு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, அந்த புட்டேஜ் பார்க்குறதுக்கு வந்து 600 ரூபாய் வந்து வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பேங்க் ஆஃப் பரோடாவில். அந்த சிசிடிவியுடைய புட்டேஜ், இவர் அந்த டேட்டை வந்து பணம் எடுத்திருக்காரா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அந்த 600 வாங்கிட்டாங்க. ஆனால் புட்டேஜ் வந்து வரல. இப்போ வந்து கன்சியூமர் கோர்ட்டில் கேஸ் பெண்டிங்கு. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு 5 நாளுக்கு மேலே வந்து டிலே ஆச்சுனாக்கா பெனால்ட்டி போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த கஸ்டமருக்கு, அந்த கன்சியூமருக்கு இன்னைய டேட் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகளாக அந்த அமௌண்ட் பெண்டிங்கில் தான் இருக்குது, இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்குது. சார், ஐ எம் நாட், நான் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சொல்ல. இது எல்லாமே சிஸ்டம் பேஸ்டு. எப்படின்னா, நீங்கள் ஏடிஎம் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க, டெபிட் ஆயிடுச்சு, பணம் வரல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 5 நாளில் கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக 5 நாளில் உங்களுக்கு செட்டில் ஆயிரும். சப்போஸ் செட்டில் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் லான்ச் பண்ணலாம். எப்படி சார் கம்ப்ளைண்ட் லான்ச் பண்ணுவீங்க? எனி விச் வேஸ், டால் ஃப்ரீ நம்பர், பேங்க் பிரான்ச் யாரை வேணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் லான்ச் பண்ணலாம். சரிங்களா? அப்போ கம்ப்ளைண்ட் லான்ச் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது, தேர் இஸ் சம்திங் கால் சார்ஜ் பேக். நான் அங்கே சொன்ன மாதிரி சார்ஜ் பேக்கை உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் ஹோல்டிங் பேங்க் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. சார்ஜ் பேக் எங்கே ரைஸ் பண்ணுவாங்க? அந்த என்எஃப்எஸ்ன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்விட்ச், அந்த ஸ்விட்சோட போர்ட்டலில் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் ஆட்டோமேட்டட். ரைஸ் பண்ணி இந்த கஸ்டமருக்கு இந்த அமௌண்ட் வரலன்னு ரைஸ் பண்ணுவாங்க. ரைஸ் பண்ணோனையும் இட் கோஸ் டு தி கார்டு அக்கேரிங் பேங்க். ஏடிஎம் எந்த ஏடிஎம்ல வேணால் அக்கேர் பண்ணலாம் இல்லையா கார்டை. ஆக்சிஸ் பேங்க் அக்கேர் பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் சிபிஎஸ்க்கு இந்த ஸ்விட்சை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும். ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிவிட்டு எனக்கெல்லாம் கரெக்டாக பணம் டிஸ்பென்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அது ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கஸ்டமர் அந்த மெசேஜ் வந்து இந்த இஷ்யூவர் பேங்க் கஸ்டமருக்கு இந்த மாதிரி அங்கே ஆக்சிஸ் பேங்க் சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு பணம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடும். பட் இஃப் கஸ்டமர் அகெயின் ப்ரெசஸ், there is something called pre-arbitration. அதே என்எஃப்எஸ் போர்ட்டல்லையே, அதே நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்விட்ச் போர்ட்டல்லே கஸ்டமர் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், நான் இந்த சார்ஜ் பேக்கோட வர்டிக்டை ப்ரீ ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு அனுப்புவாங்க. இவர் சொன்ன மாதிரி ஐ ஹவ் நாட் ஹேர்ட் ஆஃப் பேங்க்ஸ் சார்ஜிங் ஃபார் வீடியோ ஃபுட்டேஜஸ். இப்போ அந்த சார்ஜ் பேக்கு அப்புறம் ப்ரீ ஆர்பிட்ரேஷன் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை ரைஸ் பண்ணால் அந்த ப்ரீ ஆர்பிட்ரேஷன் ரெக்வஸ்ட் இருக்கும்.
அங்கே அந்த ஏடிஎம்மோட இன்ட்ரென்சிக் மெக்கானிசம்ஸ், எலக்ட்ரானிக் ஜேர்னல், சர்டன் வீடியோ ஃபுட்டேஜஸ், இதெல்லாம் அவங்களே செக் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணி அதை ஹானர் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு செக் பண்ணுவாங்க. இப்போ சப்போஸ் அதோட வெர்டிக்ட் ஆக்சிஸ் பேங்க் திருப்பி எஸ்பிஐ அனுப்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுலேயும் யூஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட்னா there is something called arbitration. ஆர்பிட்ரேஷனில் 2 பேங்கரையும் கூப்பிட்டு இந்த ஸ்விட்ச் ப்ரொவைடர் இருக்காங்களே, நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்விட்ச், விச் இஸ் இன் இந்தியா இட் இஸ் என்எஃப்எஸ் வில் மீடியேட் அண்ட் ட்ரை டு செட்டில். அதுலேயும் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை இல்லை அப்படின்னா there is something called ombudsman. ஸோ the system is very well established. இப்போ வாட் யூ ஆர் டெல்லிங் இஸ் அ கேஸ் ஸ்பெசிஃபிக் இன்சிடென்ட். அவங்க எதனால ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க, இப்போ சப்போஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஏடிஎம் கார்டை வேற யாராச்சும் யூஸ் பண்ணதுனால ரிஜெக்ட் பண்ணாங்களா, credentials is supposed to be used by the same person, there are multiple factors involved. அது எப்படிங்கிறதுக்கு I cannot tell a verdict or I cannot tell a suggestion, but this is the system. So ஒரு சிஸ்டமே at each and every place it is things are getting recorded. ரெக்கார்ட் ஆகும்போது பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் பேக்ல இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங்னா தென் கோஸ் தி ப்ரீ ஆர்பிட்ரேஷன். அதுக்கப்புறம் ஆர்பிட்ரேஷன் வேர் மீடியேஷன், நம்ம பஞ்சாயத்து மாதிரி பஞ்சாயத்தே நடக்கும் பிட்வீன் பேங்க்ஸ், ஹூ வில் வியர் தி லாக்ஸ், வாட் வில் ஹேப்பனுங்கிற சிஸ்டம் இஸ் தேர், இட் இஸ் ஹேப்பனிங். இதில் நீங்கள் வீடியோக்கு காசு கொடுக்கணும், ஜேர்னலுக்கு காசு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ நியூ திங் டு மீ. ஐ ஹவ் நாட் ஹர்ட் ஆஃப் இட் பிகாஸ் ஐ எம் இன் தி சிஸ்டம், ஐ எம் ரெகுலேட்டிங் தி சிஸ்டம். I am in the sense, I am from RBI, I am involved in the regulation of these systems. So I know it pretty better that this is what is happening. But unga case, again, there are, in idhula reject panni, pre-arbitration, arbitration level you reject panni, there are certain instances which goes legally also, with where customer challenges. It is obviously the right of consumer and customer, yeah. So they challenge. எதனால ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க, இப்போ சப்போஸ் இப்போ ஒரு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபரை நான் பண்ணுறேன், ஓடிபியை நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன், ஓடிபியை ஷேர் பண்ணால் லாஸ்ட் மெயில் ப்ரொடெக்ஷனையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க, அப்போ ஹூஸ் லைபிலிட்டி இஸ் தட்? System, as per system, the liability is on customer. But consumer wants to go for an appeal or go to a legal recourse. அப்போ we cannot help it இல்லையா? ஸோ என்ன பர்டிகுலர் கேஸ் என்ன ஆச்சு, ஏன் 2 வருஷமா நிற்குது அப்படிங்கிறதுக்கு there might be factors. If you want further, இப்போ ombudsman அவங்க ரீச் பண்ணாங்களா, இல்லை ombudsmanல என்ன verdict வந்துச்சு, simply they will not reject because everything is system and everything is recorded. இங்கே once you come to digital platform, எல்லாத்துக்குமே digital audit trails இருக்கும். வந்து திருப்பி வெரிஃபை பண்ணுவாங்க, வேலிடேட் பண்ணுவாங்க, கோர்ட் ஆஃப் லால we need to submit இல்லையா, if suppose something comes up. So things are systemic. So this is and I hope this answers your query. Okay. Sir? Madam, I think your voice is not audible. Good noon, sir. Myself Sriya. Hello. 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 Sir, myself Sri Priya, student of Raj College. Okay. You raise your audio, please. Sir, actually, like எவ்வளோ பேருக்கு பெனால்ட்டி பே பண்ண முடியும் ஒரு ஆர்பிஐல டெய்லி 100 rupeesனா how come? அதான் மேடம், nowhere RBI is paying penalty. We are regulatory institutions. We are mandating the service provider to pay penalty. எதுக்காக நாங்கள் பேங்க்ஸ்க்கு லைசன்ஸ் கொடுக்குறோம்? To give service to the people. If the service is not provided in the way it is expected, we have mandated them to pay penalty. இப்போ நான் அந்த சொன்னேன் இல்லையா, 25 நாளைக்கு 100 ரூபா பெனால்ட்டி பியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மேடம், ஒரு வருஷம், let's say 365 days into 100 போட்டுக்கோங்க. Irrespective of the amount, irrespective of the number of days, penalty will be paid and the system detects it. இப்போ கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில், ஒரு பேங்க்கோட கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் there are thousands of crores of rupees kept for settlement. அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து இந்த பினல் சார்ஜஸுமே இட் இஸ் பீங் ரெக்கவர்ட். சிஸ்டம் இஸ் ரன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. புரியுதுங்களா? ஸோ இட் இஸ் தெர் இஸ் நோ கேப் ஆன் தட். எப்படி வேணாலும் ஹோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு பாலிசி வைஸ் வி ஆர் கிவிங் யூ ப்ரொடெக்ஷன். மேடம் அதுதான் மேடம் சொல்கிறேன். இப்போ சப்போஸ் அ பேங்க் இஸ் நாட் ப்ரொவைடிங் யூ அ சர்வீஸ்னா, who has given the license to bank? We have given. So ombudsman you can complain, there is a recourse again there. Ombudsman oda verdict la you are not satisfied, there is a recourse again there for appeal. So everywhere things are there in place. You need to know how to approach. If a bank is not approaching na, you can contact the nodal officer.
நோடல் ஆஃபீஸர் டீட்டெயில் எங்கே இருக்கும்? we have mandated banks to keep a அறிவிப்பு பலகை notice board in banks mentioning the grievance redressal officer. even at ATM sites-க்கு we have mandated. நீங்கள் அங்கே போய் அந்த நோடல் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க. இல்லை சிம்பிளி கால் டால் ஃப்ரீ. வேர் இல்லை ஃபைன் டால் ஃப்ரீ. பேங்க் அலர்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் மெசேஜ் வாங்குறீங்க இல்லையா, அந்த மெசேஜ்லேயே டால் ஃப்ரீ நம்பர் வரணும்னு நாங்கள் மேண்டேட் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ டால் ஃப்ரீ நம்பர் அங்கேருந்து நீங்கள் கால் பண்ணி பேசலாம். someone was telling IBRSல 1 2 3 4 அப்படி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்கிறது you are aware. but in case there is a fraudulent activity which is happening, informally we have mandated banks 1 2 3. இப்போ 3ங்கிறது தான் ஃப்ராடுன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா it will not direct you to another 3 4 5 6 எல்லாம். டைரெக்டாக கஸ்டமர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் should take and address your concern. ஃப்ராட் நடக்குது அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு things are there, systems are there in place. only thing is you should be aware of these systems which has been implemented. அவ்வளவுதான். இவ்வளோ ப்ராசஸ் போகுது சார். நம்ம வந்து டெபிட் ஆனது 10,000 இவ்வளோ ப்ராசஸில் நீங்கள் பாருங்களேன் என்ன ப்ராசஸ். டெபிட் ஆனது 10,000, பணம் உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா 5 நாளில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஃபண்ட் ஆயிரும். ஆகலை அப்படின்னா பெனால்ட்டி சார்ஜ் ஆகும். ஸோ யூ ஆர் பீயிங் கிவன் அ ரீகோர்ஸ் த்ரூ பெனால்ட்டி இல்லையா. இப்போ 30 நாளுக்கு அப்புறமும் வரல அப்படின்னா பெனால்ட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அது சார்ஜ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். 30 நாளுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னா there is a system called Ombudsman customer complaint cell. அதில் சிம்பிளாக யூ கேன் ட்ராப் இன் அ மெசேஜ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் டிஸ்க்ளோஷர்ஸ். 2-3 ட்ராப் டவுன்ஸை கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி வரல அகேன்ஸ்ட் திஸ் பேங்க் டு திஸ் பேங்க் அட் திஸ் டேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ will not be forced to work. we will settle it for you. we will mediate that with banks, between banks, and settle it for you. நாங்களும் பண்ணல அப்படின்னா there is appeal system. ஸோ இதில் உங்களோட இன்டர்வென்ஷன், உங்களோட ஒர்க் என்ன? பணம் வருதுன்னு ட்ரஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறீங்க. பணம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரதுக்கு நாங்கள் ஒரு மெக்கானிசம் கொடுத்துட்டோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக வரலைன்னா there are some small system gaps here and there which we will manually reconcile and settle to you. ஸோ இதுதான் சிஸ்டம். ஸோ there is not a lot of works, but there is a lot of comforts involved இல்லையா. முன்னாடிலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி பண்ணீங்க? ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் எவ்வளோ நாள் கழிச்சு செட்டில் ஆகும்? RTGS ஐ ரிமெம்பர் டே வேர் 7-8 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் செட்டில், 7-8 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் செட்டில் ஆகும். இப்போலாம் ரியல் டைம். NEFT 7-8 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான். UPI instantல people are wanting that instant credit. There might be some problems here and there, but all are being addressed. There are systems put in place to address each and every query. If like the failed transaction scenario, an unauthorized transaction scenario. Okay. So எனக்கு ஒரு சின்ன solution. Okay. So I need a solution, sir. Actually, past 1 month முன்னாடி mid Janல என்னோட அக்கௌண்ட்ல actually 250 rupees இருந்து, and in that if you see like 50 rupees வந்து suddenly it just got வேனிஷ் ஆயிடுச்சு. ஸோ லைக் இந்த 50 rupees எங்கே போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக செக் பண்ணும்போது ஸோ இந்த 50 rupees வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரியிலும் இல்லை. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் வாட் ஐ டிட் இஸ் கூகுள் பே அண்ட் கான்டாக்ட் மை அக்கௌண்ட், என்னோட அக்கௌண்ட் இது லிங்க் பண்ணிக்க பேங்க்கில் நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன். ஸோ கூகுள் பே என்ன சொன்னாங்கன்னா வித்தின் 3 days வந்துட்டு உங்களுக்கு மணி கிடச்சிரும், நாங்கள் உங்கள் பேங்க்குக்கு நாங்கள் சொல்லியிருக்கோன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அகைன் 3 daysக்கு அப்புறம் நான் திரும்பியும் நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நான் அப்படியே போய் லைக் அதுக்கு சொல்யூஷனே கிடைக்கல. Okay. Madam, to be very frank, I'm not understanding the problem. 50 ரூபா டெபிட் ஆச்சுன்னு சொல்கிறீங்களே, நீங்கள் ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி டெபிட் ஆச்சா, எதுவுமே பண்ணாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் ஆச்சா, UPI மூலமாக டெபிட் ஆச்சா, இல்லை நெஃப்ட் நீங்கள் எதாவது பண்ணீங்களா? வாட் UPI மூலமாக டெபிட் ஆகிருக்கு. UPI டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை. then that is a service delivery failure இல்லையா? You should raise it to us. We can take care for you. 50 ரூபா இப்போ we are not concerned on the amount. ஆக்சுவலாக உங்கள் டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். we have mandated 6 months, 6 மாதத்துக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணுங்கிறதா ரூல். 1-2 டிரான்சாக்ஷன் அதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா யுவர் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ். ஆனால் கூகுள் பே டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் டசன்ட் ரிஃப்ளெக்ட். நீங்கள் 50 ரூபா டிரான்சாக்ட் பண்ண மாதிரி ஆர் தே அக்செப்டிங் தட் 50 ரூபா நீங்கள் டிரான்சாக்ட் பண்ணீங்க எங்கள் டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் வரலன்னு அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களா? அதுவும் அவங்க சரியா ப்ராப்பரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதாவது 50 rupees நான் காணாம போயிருக்கு சொல்றேன், அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணுங்க நாங்கள் பார்த்துட்டு சொல்கிறோன்னு சொல்லி லைக் அப்புறம் பேங்க்குக்கு நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோ வித்தின் 3 days உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. You can raise it to Ombudsman, madam, because it is a simple case of system failure. If suppose it is true what you are selling, ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது, பேக் எண்டில் யூபிஐன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி வில் கெட் ரெக்கார்டட்.
ஏன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் ஆடிட் ட்ரைலபிள். அப்போ டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கார்ட் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும். உங்கள் சிஸ்டமில் அது வரல அப்படிங்கிறதே இட் இஸ் அ கொஷின் மார்க், ஃபெயிலியர் ஆன் தி சிஸ்டம். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் அ ரியல் ஃபெயிலியர் ஆர் மிஸ்கம்யூனிகேஷன். யூ நீட் டு செக் தட் அவுட். இப்போ அங்கேயும் வரல, உங்கள் பேங்க்கில் கம்யூனிகேட் பண்ணும் போது யூபிஐயோட அகைன் ஹூம் டு யூ அப்ரோச்? உங்களோட எங்கே அமௌண்ட் டெபிட் ஆச்சோ, எங்கே அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பேங்க்கை தான் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும். அந்த பேங்க்குமே தே ஆர் டெல்லிங் 50 ரூபா டெபிட் ஆகல, எங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்குது, நாங்கள் யூபிஐக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணல அப்படின்னா அப்போ அகைன் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆர் தேர் மைட் பி அ ஃப்ராட். பேங்க்குமே உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னா யூ கேன் ரீச் அவுட் டு அஸ், வி கேன் ஹெல்ப் யூ இன் தட். அதுதான் மேடம் சொல்கிறேன். ஐ எம் நாட் கன்சர்ன் ஆன் தி அமௌண்ட், ஐ எம் டெல்லிங் அபவுட் தி சிஸ்டம். நீங்கள் ஒரு ரூபா ட்ரான்சாக்ட் பண்ணாலும் இட் இஸ் சேம் டு மீ. ஐ எம் டீலிங் வித் thousands of crores. ஒரு ரூபா அதில் வரலைனாலும் இட் இஸ் அ ஃபெயிலியர் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் இல்லையா? இப்போ உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் அது வரலைங்கிறது இட் இஸ் நியூ நியூஸ் டு மீ. If you are having a proof, you can raise it to Ombudsman. இந்த மாதிரி நான் 50 ரூபா டெபிட் பண்ணேன், ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணேன், அந்த டிரான்சாக்ஷனோடது என்னோட டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் ரெக்கார்ட் ஆகலை அப்படின்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் ஹோல்டிங் பேங்க்னு ஒன்று இருக்குது, அந்த பேங்க் தான் அந்த 50 ரூபாவை உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபிட் பண்ணி யூபிஐ சிஸ்டம்க்கு அனுப்பிச்சி வைக்கும். யூபிஐ சிஸ்டம் அந்த 50 ரூபாவை வாங்கி ஒரு மெர்ச்சன்ட்டுக்கோ எந்த பேமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அங்கே அனுப்பிச்சி வைக்கும். லாட் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஹியர். ஸோ யூ ஆர் ரைசிங் அ கொஷின் ஹியர். So, you can send the proof and raise a complaint officially on the service delivery to Ombudsman. We'll take care. If suppose this is the scenario, amount it is not a concern only. You need not be worried on amount. 1 rupee, 5 rupee, 10 rupee. If there is a problem with the system, we'll handle it. Okay? Thank you. I think we can take the questions over lunch because you very small doubt, ma'am. Yeah, please go ahead. But I think we will conclude. Are we meeting up lunch or? Sir? Are we meeting up lunch or? No, during lunch. During lunch. We'll be concluding with this. Unaware of this. மேடம், ஒம்புட்ஸ்மன் ரெகுலேஷன், ஒம்புட்ஸ்மன்னா நான் முன்னாடி உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி தான். தேர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன் இந்தியா வேர் RBI வில் கிவ் லைசன்ஸ் ஃபார் தீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அமேசான் பே, ஓலா மணி, SBI, HDFC பேங்க் எல்லாத்துக்கும் who will authorize them to do business in India? They are dealing with customer money இல்லையா? Who will authorize them? RBI is authorizing them as a central bank. இப்போ அந்த ஆத்தரைஸ் பண்ண லைசன்ஸஸ் தே ஆர் கான்டாக்டிங் கன்சியூமர்ஸ், கெட்டிங் மணி ஃப்ரம் கன்சியூமர்ஸ், தே ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ் அவுட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் மணி, நிறைய இது பண்ணுறாங்க. அப்போ வி ஆர் மேண்டேட்டிங் தெம் டு டூ சர்டன் டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டி டு கன்சியூமர்ஸ் ஆஸ் வெல். இப்போ அந்த சர்வீஸ் டெலிவரியில் தெர் இஸ் அ ஃபெயிலியர் அப்படின்னா நோ மேட்டர், வி ஆர் நாட் கேப்பிங் இந்த சர்வீஸ் டெலிவரியா அந்த சர்வீஸ் டெலிவரியா இப்படி அப்படின்லாம் வி ஆர் நாட் புட்டிங் எனி லிமிட்ஸ். எனி விச் வே ஒரு சர்வீஸ் ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க, கன்சியூமர் உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா கூட ஈவன் தட் இஸ் அ கன்சியூமர் சர்வீஸ் டெலிவரி ஃபெயிலியர். அதை கூட யூ கேன் ரைஸ் இட் டு Ombudsman வேர் வி ஹவ் an entire system. முன்னாடி இவங்க எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி there was an Ombudsman. டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபேமஸ் ஆகும்போது டிஜிட்டல் Ombudsman. இப்போ இட் ஹஸ் பிகம் அ வெரி பிக் டிபார்ட்மெண்ட் இன் இட் செல்ஃப்ங்கிறதுனால there is an integrated Ombudsman created all through India. நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை லான்ச் பண்ணிட்டேனால சிஸ்டம் இட் செல்ஃப் டேக் கேர். இங்கேருந்து நீங்கள் டெல்லிக்கு லான்ச் பண்ணலாம், இங்கேருந்து சண்டிகருக்கு லான்ச் பண்ணலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் லான்ச் அ கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் நீங்கள் லான்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, RBI has given a service license for a company to provide their service to public, but on the service delivery there is a failure. So licensing authority may intervene and help me அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். I will take care of it. That is Ombudsman. Understood? Thank you. I request Keetna to give closing remarks. Okay. Thank you guys. This was a wonderful session. எல்லா இடத்துல இருந்தும் காலேஜ்ல இருந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்து வந்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் மெயினாக திருவாரூர், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, சேலம், தேனி, கோயம்புத்தூர், இங்கேருந்து எல்லா சிஎஸ்எஸும் வந்திருக்கீங்க. இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணி வந்து இந்த செஷனை சூப்பராக கொஷின்ஸ் கேட்டு ரொம்ப என்கேஜிங்காக வச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். காலேஜ் ரெப்ரஸன்டேஷன்லேருந்து எதிராஜ் அண்ட் பிரின்ஸ் வெங்கடேஸ்வரா வந்ததுக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். வீடியோகிராஃபி டீம், சாந்தனாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ கைஸ் பிகாஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ.
and our colleagues, Ilango Vandirkaru, Subramani, Savita, Saroja, myself, we are thankful to us as well. As well as ரொம்ப பெரிய thankful இதுக்கு யாருக்கு சொல்லணும்னா செல்வராஜ் சார், because he coordinated this hall நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணதுல இந்த ஃபுட் எல்லாருக்கும் rooms as well as rooms, yeah, dormitories எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப thankful சார். Thank you, and Red Cross hall கொடுத்ததுக்கு இன்னும் ரொம்ப thanks. Yeah, thank you guys. Yeah, and a very, very special thanks to the speakers, Ms. Anubhutie Singh, Mr. Vinodh Rajkumar, and Yogesh sir. He's not here, but thank you guys. Thank you for the presentation. So, உங்களோட travel time outstation ல இருந்து வந்திருக்கிறவங்களோட